Здорово, Киас. Бля, прикинь, я такая встала сегодня, и чё-то у меня горла нет, нахуй. Блять. Просто пиздец. Ну, в смысле, оно есть, но... Что-то такое чувство, как будто слизистая с горла пропала, короче. Вот так вот, блядь. А, да, пошел нахер, паладин. Ну, здорово. Но я уже тебя послала, что ты уже тратишь свои коины. Найс, чё, нормально. Переключение режима использования заклинаний. Что это? Некоторые заклинания можно использовать в режиме переключения управления, блядь. Включите этот параметр, чтобы иметь возможность использовать эту функцию, или выключите, если вам нравится такой способ. Я хуй знает, нравится он мне или нет. Типа, чё вы предлагаете его? Кес, пошел нахер. Зачем мне его предлагать, типа, зачем говорить, нравится или нет? Я типа хз. Не знаю. Переключение джойстиков, что это такое? Во время прицеливания меняет местами. Нахуй, дитя. Я не левша. Визуализатор аудио, нахуй, иди. Размер текста. Ну, давайте, типа, сделаем, наверное, побольше. Типа, большой текст нам нужен. Нет, подожди. Нормальный. Это не тот текст. Это типа... это специальные настройки. Блядь, чем я смотрю? У меня, походу, не только горло, у меня еще и глаза. Короче, перформанс. У меня еще и глаза пропали, блядь. Да я принимаю, хоть вы меня в рабство продавайте. Да я не хочу, типа, пропусти. Ну надо. Чтобы открыть к эксклюзивным наградам. Какие нахуй там награды есть, блядь? Ну давай, ладно. А чё у меня там было? Ой, блядь. Ладно, подожди. И подключите их к игре, тогда используй QR-код или ссылку ниже. Где ссылка ниже? Вот эта ссылка. Ой, ёб твою мать. Выздоравливай сама, сейчас врач нахуй надо. На фло. Что? Чё? Так-то это горло, типа нет температуры, я же говорю, как будто слизистая, короче, она такая, я в 5 утра проснулась, и как будто слизистой нет. Ты дышишь, блядь, ну вдыхаешь, типа, через нос, а там лед какой-то хуярится внутри, ну типа такого, знаешь. Подождите, надо, блядь, что-то синкануть. Что-то какие-то награды даже есть. Блядь, как же мне хуёво. Но, by the way, у меня сейчас 9 утра, я не знаю, как у вас, а у меня 9 утра. Что-то неудивительно, что мне хуёво, наверное, да? Ну, вообще, пацаны, рассказывайте, как у вас дела, мы слишком долго с вами не виделись, блядь. Последний раз мы виделись на Крайзискоре. Я так понимаю, что если вы нихуя не пишете, значит все у всех абсолютно нормально. Да? Все у всех хорошо. Ну, это определенно хорошо. Бля, ебаный телефон. Короче, блядь. Что там нахуй? HTTPS, блядь, двоеточие, нахуй, 2 ебучих слэша, блядь, что там нахуй, аккаунт. О, бля, чё? Да все то же самое, хуй пинаю. А чё ты хуй пинаешь? У тебя работы, блядь, нету? Есть, ну там скучно. Так хули ты делаешь на работе?
Да, ебись ты ебучим коням. Подождите минуточку. Не, ну в смысле... Ну, типа, должно же быть что-то, наверное, там адекватное. Ну, на работе работают. Что ты обычно делаешь, помимо того, что пинаешь хуи, там, коробки раскладываешь, блядь. Там товары доставляешь. Да ладно, дома буду, вернусь. А когда ты дома будешь? Вот так вот, блядь. Вы пришли, короче, поздороваться, чтобы я вас нахуй послала и ушли, блядь. Ну, я понял. Действенный посыл получается. Блядь, да, понимаешь? Бля, мое горло. Но я уже чай ебанула, все равно, короче, болит. А, он не хочет меня херачить, короче. А какой это аккаунт? А куда он его шлет? Типа прикольно, он мне говорит, что у меня пароль, короче, неверный. Так это аккаунт от PlayStation, блядь. Если, ну типа да, то у меня там другой пароль, блядь. Ой, короче, ебала я это все в рот, в пизду. Ща еще буду маяться, чтобы, блядь, картинку нахуй захуярить туда. В жопу идите, блядь. Получить онлайн награду. Ну, окей. Она как бы... Ну, она как бы где-то есть. Где-то в онлайне, блядь. Но где-то, где у меня ее нет. Бля, мне уже нравится эта игра. А вам там с яркостью норм. Вам норм, а мне не видно нихуя. Ну, как раз, блядь. Короче, мне очень рады сообщить, что меня приняли в школу чародейства и волшебства, блядь, в Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается с 1 ебучего сентября, блядь. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать во время путешествия в замок. К вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магами лицами, что-то там, блядь, моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элизарафигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распоряжения. Короче, мне разрешили колдовать. Как бы мне 17 лет нет, мы 16 лет, мы короче, 16-летний пиздюк или 15, сколько нам там, на 5-м курсе, да? О, значит, еще младше, что 14, блядь, как Наруто, что ли? Так. Как много героев Нетфликса. Лав побуртат. Да-да-да.
Тут есть нормальный типаж лица, который можно юзать. Почему, если они девушки, они все такие странные? Ладно, окей. Не знаю, хуйня какая-то. Так. Ну, у нас есть все здесь. Типа, есть индусы, как я вижу, да, есть типичные англичане. Кстати, за кого играем-то? За женщину или за мужчину? Привет. Может, за азиаточку? Да, давайте возьмем какой-нибудь азиатский профиль. Чё они здесь все какие-то косоглазые, непонятно. Тоже азиатский профиль, но это скорее, короче, эти, как его... В принципе, норм. Якудза в Хогвартсе. Не-не-не, смотри, это даже не очень азиатский, типа, по факту получается. А что еще есть? А, тут цвет кожи только есть, это типа же лица. Это этот. Как они? Ну вот да, вот они. Подожди. Торговца крэком. Не, подожди, да здесь же, наверное, тоже есть что-то нормальное более. А у него лицо вообще не отличается, только прическа, по-моему, отличилась. Все. Ну какой мальчик. Симпатичный. Только чё они все темнокожие, бля? Как будто, я не знаю, я переехала, блядь, в эту самую, в арабскую ночь, блядь. Арабская ночь. Из BTS. Ну да, играем за корейца, короче, ладно. Окей, я понял. Так. Подожди, а здесь должен быть цвет кожи. Вот он. А такой цвет существует вообще? А хули он такой толстый? Ладно. Бля, не очень удобно переключать, конечно. Да и нормальные причухи здесь, я смотрю. Очень современные. Полинезийцы? Бля, все, пошли менять обратно. Пошли менять обратно. Где вот этот был же, да? Ну так и вот это как раз таки выглядит как полинезиец. Тут больше ничего такого нет. Типа выбирайте вот этот или вот этот. Какой из них будет принадлежать BTC больше? Они, по-моему, одинаковые. Но этот чуть толще. Вот этот похудее. Ну, давайте вот этого возьмем. Он как будто у бабушки Новый год провел. Ладно, оставим этого тогда. Нормальных азиатов не завезли. Молодой Северус где-то мелькал. Нахуй? Я же не фанат. Ладно, давайте оставим так. Только надо с цветом волос что-то сделать. А подожди, а что еще есть? Подожди, что еще есть? Ну это же ноча. Вот да, вот так он больше похож на полинезийца. Вот у меня сейчас, кстати, что-то похожее. Я обросла совсем, надо постричься. О, блядь!
Типичные жители резервации в Штатах. Ёбаный друид растет. О, бля, само то. Но это а-ля что-то из самурая, там, что-то из Японии. Короче, где та причёха? Вот он. Сын дракона. Пурпурный есть, но он как бы такой. Ну такой пурпурный. Непонятный. Вот это еще. Ну это как у бабушек, знаешь, типа волосы, блядь. Не только потолстел у бабушки, но она еще и покрасила мне волосы, блядь. Это когда свекло ебанулось. Давайте оставим ему белый, пускай будет белым. Розовый сделать можно, значит заебись, BTC сделаем. Так, блядь, типа, можно сделать белый, он будет снежок, блядь. Мы его и назовем снежок, он будет бегать такой весь. Блядь. Магии кидаться. Он и похож. Ну все, блядь, заебись. Состояние кожи. А есть нормальное? О, есть нормальное. Какое-то потрепанное. А это когда он употреблял несколько ночей, я понял. А в чем разница, блядь? Пускай будет такое, ладно. Нахуй это дерьмо. Шрамы какие-то есть, блядь. Мешки под глазами не завезли. Вообще нет. Ну, типа, есть покраснение, но мешки под глазами действительно не завезли. Ну, блядь, ну, типа, ну, чё ты? Можем ему шрам сделать на глазе. На одном. А можно и на втором сделать. А нет, только на одном. Бля, у нас реально хуйня когда получается. Ну отлично, пускай будет со шрамом. В процессе учебы. Ну да, было бы прикольно. Ну, короче, ты прикинь такой, короче, приходишь чистенький в школу, а выходишь грязный такой весь, блядь. Бомжеватого вида, блядь. Так у тебя школа, короче, забулила нахуй. Ай, блядь. Так, подожди, а цвет бровей, ну же должен быть белым. О, блядь, нормальный цвет бровей. А цвет глаз? Ну, можно сделать серыми, короче. Ну, похоже на тёлку, скорее. Ну, мама альбинос. Да, так и делаем. Делаем альбиноса из BTS. Но есть фиолетовые глаза. Может, так оставить фиолетовые глаза? Не бинарный полинезилис альбинос.
Ну ладно, пускай будут эти. Похуй. Но у нас брови тогда должны быть либо черными, либо серыми, ну либо белыми. Ну пускай будут серыми. Ну без бровей как-то вообще странно. Кажись, мне пиздец. Ну вот так вот нормально, сойдет. Так, дальше идем. Блять! Подожди, что-то не так. Подожди, что-то вы переборщили, походу. А нет, нельзя выбрать глаза. Сейчас будем 20 минут делать, короче, персонажа, блядь. Или так сойдет. Но они остальные еще страшнее. Тот, которого мы выбрали, тоже страшно. Типа непонятно, давайте что-нибудь другое выберем. Ну, типа поприятнее, я хуй знает. Ну, тут поприятнее ничего и нет. Вот этот поприятнее, но с ним тоже что-то не так. Им всем по 14, они все... А им точно 14? Ладно, поедем с этим к бабушке. Ну это вообще, ну жесть какая-то. Здесь реально они все одинаковые. Кто-нибудь видит различия? Сейчас быстро настрою все, что у нас было. Практически. Глаза поуже можно сделать? Да нельзя, блин! В том-то вся и проблема, понимаешь? Тут вообще с глазами ничего сделать нельзя. Блядь! Ладно, оставим черные. Может, черные, кстати, получше будут. Хотя с бровями тоже какие-то траблы. Тут просто с глазами все плохо. Как у людей вообще получается создавать нормальных персонажей в этой игре, блядь? Чё у меня какие-то уроды вечно получаются? Здорово. У нас азиат. Наверное. Так. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Но мы же мужик. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing to be... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. I am indeed a student, один but I could very нормально, а well be able to остальные help как you. будто пропустили через какую-то прогу. A few cobwebs and some dust. Nothing to be... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something.
I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Ну, это странно, конечно, как-то. У нас еще есть шанс поменять перса, пацаны. Есть шанс. Мы играем с этим? Или все-таки меняем? Да 30 минут делаем уже выбор, блядь. 30 минут виснем. Или вообще бабу сейчас заебашим, короче. Ладно, все. Возьмем тогда того. Где тот мальчик? Пойдем поэкспериментируем. Баба всегда лучше. Да не, ну за бабу как-то играть такое себе, если честно. Ну типа за бабу обычно играют пацаны. Понимаешь? Нету сына, нету дочь. Блядь, да. Просто здесь реально, ну, как бы, выбор, короче, ограничен. Ну, наверное, как и везде. А тут среднего можно сделать? Как не-не-не, нельзя. Да, вот такие будут, пепельные. Пепельные, заебись. Нахуй это дерьмо. Все, вот так и сойдет. Вот мне кажется, нормально. В третий раз у нас что-то да получилось. Для редактора хуйня пиздец. Блять, да, но что поделать? Имя. Как нас будут звать пацаны? Константин. А фамилия? Фамилия какая? Блядь. Ладно, еще выебываться. Константин Снюс? Не-не-не. Да похуй. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Да, Yes, sir. спасибо. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. А можно None of the субтитры, faculty has короче, ever heard побольше? of anyone Блядь, being нельзя. admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Так, Mr. нормально, там есть Osric is очки, prone все to хорошо. flattery. Мы их I потом dare say it's приобретем. one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Гоблин I Ребелlion. have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote Ну, to me как about бы, Ranrock before я she от этой died, игры не ждала нихуя. wondering what the Ministry knew about Вот, his поэтому activities. могу сказать, Before I could что, respond, I в принципе, норм. received this. Могло быть хуже. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. Блядь, почему на паузу нельзя That's поставить? What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. О, блядь! О, астралы появились. А. The key! Give me your hand! Понятненько. Да-да-да, увидел смерть и сразу третий глаз. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. О, ну джойстик как Take сердцебиение this. херачит. It's Прикольно. Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Пей, блядь. What happened? Poor George. I can't believe he... What the Бедного hell got Джорджа into that сожрал damn thing? дракон. Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was привет, clearly a Лиз, давай. portkey. Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific Вставай, place. блядь. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay Сколько нам close. лет? We've no Вопрос. idea who created this От portkey этого зависит многое. or why. Да, какие-то черепушки. Подожди, а знаете, что было? Бегать мы, блядь, не можем пока что. Походу нет. Ну не 14, ну явно не 14, да. Потому что мы реально думали 14. Нас зачислили на 5-й курс. Типа сразу. Мы думали нам 15.
Или 17. Но с 17, короче, How far did that бля, portkey симпатично. take us? Наверное, Farther from 18. London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ну вообще норм. А, Mind your step. так вот, к чему я Where это? do you suppose Да, your блядь, wife хватит got the пиздеть. portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years. Да. Так, 2 минуты. Мне надо по работе позвонить на 5 минут. Обучение начинается в лет 5, в лет 11, блядь. Ну все, короче, тогда нам получится 16. 16 это хорошо. Ща. Я вам оставлю вот Evidence of здесь a вот long так вот, forgotten пускай form of постоит. ancient magic. Мне по работе надо 5 минут буквально позвонить. Я вернусь к вам.
я только что на бенче оказалась, мне позвонили, меня с проекта ёбнули. О, блядь. Нормас. Да ебать. Что-то за год начался нормально, как бы. Так что тут, да, с птицами хуйня какая-то происходит. Птицы, вы чё, блядь? Вам некуда лететь? Да. Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is птицам вообще itself a плевать, видишь, stronghold как of that бы. ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. А спрыгнуть можно? Ah, there's the Блядь, path нельзя. down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Ну, тяжеловато курочки ходят. Некоторые игры... Нахуй идите. Ой, Uncharted начался, бля. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. А нельзя. Дед невосприимчив к моей палочке. Ah, up there. О, сундук. На 66 злотых, нормас. We're close now. It's just ahead. Ну, нормально. Steady yourself. Reparo! А весер, короче, хуярит, и джойстик тоже хуярит. Все хуярит. Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Все горшки вам пизда. Так, мини-карта, та-та. Удерживайте, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Пизда тебе горшок ебаный. Так, а вниз можно? Я не хочу видеть эту уведомляшку еще раз. Спасибо.
Professor, this statue... This may have been his home. Ебучие глиняные изделия. Нормальная статуя. Угу. Горшок. Тут дед, блядь. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Да ладно, чат. Могу себе позволить. Вот когда вы не будете играть в игру, вы не будете бить ебучие глиняные изделия. А ачивку дадут за убитые горшки? Я отсюда еще не могу спрыгнуть. Жаль. А почему из горшков ничего не падает? Типа, было That прикольно. enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Куда ты палочку спрятал, блин? Не дыши мне в ухо. Ну, в принципе, прикольно. Прикольно. Так вот, о чем я, собственно. Я от игры нихуя не ждала. Я ее, в принципе, не очень-то ждала. Это, типа, для меня как нехуй делать, пока не выйдет Якудза. Вот. Поэтому я изначально думала, что там будет все намного-намного херовее. Ну, будет более квадратненьким, знаешь, как графон в Варкрафте. Типа, такой квадратный. Просто все квадратное. Просто такой мыльный квадрат, да. А здесь, как бы, вроде пока что неплохо. Пока мы где-нибудь сейчас не застрянем, короче. What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? А, я понял. And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ну, Хогвартс, короче, мы обойдем от начала до конца. Ну, в смысле, мы обследуем там каждый угол. Это же интересно. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ля храпит. Подожди, горшок не поддается. Блядь. Угу. Ну, прикольненько. Ля, какая люстра там. Hello? Какие у него ногти.
It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Ну, поехали. Уи! How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Короче, к центру земли едем, бля. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Интересно, что хранится в старейшей секции банка? When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Да там сундук был, алло! Да блядь! МакГонагал еще не родилась в это время. Vault 12. Thank you for your help. О. Так, 52 злотых, хорошо. А есть еще что? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir,
I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Фига себе! Ты чё, гоблин, блядь? Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Давай, Let's see показывай. what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Подожди, блядь, да кто мне сейчас звонит, блядь, постоянно?
Так, это была ебучая доставка кулера. Ай, блядь. Так. Так, что там? Подожди, X, блядь. А как это? А, вот так это работает. А быстрее нет? Очень странная. Странная механика. Ну ладно. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Чё здесь есть? Подожди, старый. Так, 2 бокала. Какой-то пергамент. Какая-то книга. Какие-то эти самые. Опять какие-то кубки. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. Ну и где файт? Какой файт? Сейчас мы наткнемся на каких-нибудь ебак, вот тогда будет файт. Подожди, блядь. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Опять кто-то шепчет в ухо. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Да вставай, What ёбаный шашлык. statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ну давай. Так, вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Освещает кончик моей волшебной палочки. Удерживайте и нажмите. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Удерживаю. Подожди. О, прикольно, звук такой же. Смотри. Свистящий. Здравствуйте. Чё началось, блядь? Кто вы такие? Я вас не звал, идите нахуй!
Protego! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Expulso! Levioso! Confringo! Ау! Себе по голове постучи! Stupid Descendo! Levioso! Protego! Stupid one! Expulso! Deposo! Confringo! Lumos! Еще кто-нибудь? Все? Stay close! Стою! Мужик, я стою! Lumos! Профессор исчез. Ну и куда ты исчез, блядь? Профессор! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Revelio! Protego! Да, блядь, подожди. Lumos! Revelio! Lumos! Вот так. Where am Понял. I supposed to go? О, блядь, там что-то есть. Сундук. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. К сундуку оно меня ведет. Revelio! Lumos! Revelio! О, там еще один сундук есть. Я Lumos. вижу. Я вижу. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Не-не-не, подожди. Сначала сундуки, потом все остальное, всякие там. Revelio! Пушки, пушки. Lumos! А есть еще что? Revelio! Че, все? Lumos! Какая же дичь. Ну, хоть пару чириков заработали уже хорошо. Ага. Revelio! I suppose I'm on my own this time. Бля, пацаны, а вас не дохерали там, нет? Lumos! It seems I have no Тройничок. choice. I'm going to have to Блядь, fight да. my way out of here. Protego! Пошел нахер. Stupid one! А, ну я ж, блядь, нажимал. Удерживайте во время применения протега, чтобы контакт... Да я же делала, что ты мне, блядь, какое-то запоздалое обучение, блядь. Protego! Stupid one! Stupid one! А! Больно, блядь, ты знаешь? Да, блядь, иди, как, да как? Да я же, блядь, прожимаю. Protego! Stupid one! Вот опять. Эй, блядь. Бля, я валяюсь, конечно, как бомж. Stupid one! Lumos! Revelio! Бля, неудобно. Lumos! Да я не хочу зажимать, чтобы бежать, блядь. Мне и так неплохо, подожди. Revelio!
Чё, нет ништяков? Lumos. Нет ништяков, вы прикиньте. Ля, какая хуйня. Похоже на Бессел в Америке. А есть чё? Блядь, больше ничего нет. Lumos. Revelio. Что за вибрация, блин? Опять женщина в ухо дышит. Сундук! Я иду к тебе. Так, 66 злотых, хорошо. А есть еще? Revelio. А, вон еще сундук. $33 злотых. Нормас. Для мне по привычке хочется нажать на квадрат, блядь. Типа, не знаю. Хуй знает почему. 66 злотых нихуево по нынешнему курсу. Ну да, есть такое. Ну я ж переехала, поэтому злоты. А так был бы в рублях белорусских. There you Белочка. are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Окуни в белую жидкость лицо. Фига он создает, блядь. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Ай, проседает. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Гоблины идут, бля. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here.
I was right. Ranrock. Seems my reputation Блядь, почему нельзя precedes поставить на me. паузу, сука? I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are Да you босс here? песочницы. No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Я сразу вспоминаю эти, Choose знаете, your низкие next шутки words для карликов, wisely. блядь. I only meant that the instructions to Vault 12 Когда were типа они quite копья clear. пускают, а в людях, короче, зубочистки Sir, втыкаются. I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. Блядь, нифига себе. Ты чё? I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Профессор! Вы целый там, нет? Это чё, ёбаную мать? Хуйня какая-то стеклянная. Так мечом надо бить по гоблину, а не мимо, алло. Игра б закончилась, блядь. I know a way out. Professor! Понятненько. Не, ну с таким охранником, конечно, да. Нас не убить могли. Are you all right? Ни разу по гоблину мечом не Fighter. попал. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ой, сейчас нас распределят. Так куда вы хотите, короче, попасть? Мы прошли пролог. Нормально. Ну еще глянем. Типа, ну явно не Слизерин, нахуй бы он пошел. Там все стримеры в Слизерин хуярят, короче. Неинтересно. И они все такие, главное, говорят, типа, реиграбельность у игры нормальная. Да нет, блядь. Это как в Киберпанке, блядь. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Но они ж там под водой, короче, обитают. Там как-то можно с сайтом. Можно. Но у меня не хочет синхронизироваться.
Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Здравствуйте. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If Professor you're Black. lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Что такой резкий? Родня Сириуса, да? I'll be in touch. В 19 веке. Но он же сказал, типа, не распространяться Professor об этой Weasley, херне. we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Здравствуйте. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы начать учиться. Скорее бы исследовать замок. Что, первое или второе, блядь? Мы учиться хотим или замок исследовать хотим? Замок исследовать хотим. А может учиться? Типа, блядь. Погнали, короче, зелье варить. Ну так что? Второе? Ладно, хорошо. Исследовать замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Какая-то странная шляпа. Отвага. Но это, наверное, скорее всего, мы в этот самый попадем сразу, блядь. Как его? Ну там где? Ну этот. Ну вот этот, блядь, факультет, который там, да. А амбиции это, скорее всего, Слизерин, я так понимаю. А верность и любознательность остается. Так что выбираем? Мы любознательные или мы верны пизда? Верная пизда. Что мы выбираем? Любознательность? А, верность это Пуффендуй. Да? Любознательность? Пиз, блядь, ты где? Все говорят второе, типа, все говорят любознательность. Может, лучше верность? Го, верность, ты ж Пуффендуйка. 3. Пис изначально был за вором. Ну, значит, любознательность, да? Хорошо, все, мы любознательные, пипец просто. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Все, идем в Коктевран. Ни у кого такой хуйни нет. Да, идем в Коктевран. Ну да. Ну, потому что у нас еще есть выбор перевыбрать. Смекалка это правда. Все, я понял. Сейчас дойдем до задачи, как будем решать нахуй это место.
Все, я подтверждаю, блядь. You belong in Ravenclaw! Да, коллективный разум. 10 на одного, блядь. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Да пошли нахуй отсюда. Че непонятно, блядь. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Че, загадку? Ёб твою, нахуя? Надо было выбирать Слизерин, блядь. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Пиксели. Так. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. О, прикольно, смотри, у них двухэтажные эти самые койки. Бля, прикольно, слушайте. Ну это реально пизже, чем у Слизерина. Они, короче, под водой там хуярятся в круглой хуйне какой-то по одному, а у нас тут по двое, блядь. И еще вот здесь 2. Бля. Слишком пиздато. Что такое белое? Отражение в зеркалах. Правильно, нахуй оно надо. Нахуй оно надо. Такое же, как было у Сайберпанка, блядь, на дне релиза. Ну, там, конечно, почетче было, но типа... Это шапки. Какая-то девчачья спальня. А, я не знаю, мне нравится. Это прикольно. Все такое... Чашка чая прям на полу. Ну, логично. Ничего, что я за пацана играю, как бы нет. Ну, классно, классно, классно. Блять, оно шевелится. Прикольно. А нельзя... А, ну можно только сфокусироваться, короче. Так вот.
больше никто из этих чашек пить не будет. А что внизу? А, внизу тоже какие-то. Да, тоже покой. Прикольно, здесь еще вон шар стоит. Вы только запустили, а уже разъебали сервис. Ну, бля, времена такие, что поделать. О, сундук. Блять, замок уровень 3. Я понял, спасибо, бля. Это что, принадлежности для бритья? Нет. Подожди, а что это? Да, это принадлежности для бритья. Прикольно. Тут, оказывается, есть пацаны, которым в 15 нужно бриться. О! Прикольно. Ручка держит полотенчик. Ноги брить. Бля, да. Ванна. Угу. Понятно. А туалет где? Ну, полотенце валяется. Ну, ёб твою мать, пацаны, ну как так можно? Хотя, если к бабам зайти, вообще было бы стрёмно, конечно. Все знают, как бабы в туалетах себя ведут как-то очень странно. Ага. Угу. Писсуар, понятненько. Ну, а такие у нас были, да. А отражение в зеркалах сложно, да. Ну, блядь, да, здесь сложно. Но оно здесь, на самом деле, давайте так будем говорить, здесь оно и нахуй не надо. Как бы, кому оно надо? Вот вам нужно отражение в зеркале? Я женщина! Я женщина! Пропустите! I suppose some introductions are in order. Must be different. Starting home. All right. Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Ох уж этот Амит. Рисуночки, прикольненько. Такие кисточки, блядь. Всякие карандашки.
Ну, гостиная прикольная. I'm not sure this is the right spot. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. Да, профессор I Чеснок, suppose да. you could say herbology is in my roots. Ну, Гарлик, профессор Гарлик. Ну, как ты здесь переведешь это? Только как профессор Чеснок. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Нормально. Мы уже позавтракали яблоком. Ага. Ага. Нормально у них тут кубков стоят, я смотрю. Он ей руку там лижет или что? Ну, почти. Why won't she just let us use gillyweed? What's the point of even learning about herbology if we can't get ourselves into some trouble with gillyweed? If I haven't personally met a mermaid by the end of term, I can tell you I've got. Ну, прикольно, очень мелкие детали здесь везде просто. Это очень классно. Это просто заставляет его смотреть на это и пялиться час. Зачем вообще играть в эту игру? Давайте просто будем стоять, блядь, и смотреть на это все. This should be interesting. Ага. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws Кого-то can он be мне a bit on напоминает по edge the внешнему first виду, day а? of class. I'm Everett, by the Непонятно. way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Таких приключений по пути сюда. С нетерпением жду начала I'm glad to занятий. be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Я понял. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Да, хорошо, спасибо. А ты кто? А, ты кто? Непонятно кто. А, ты Амит, да? Да, я понял. О, господи. А, ты это.
Это самое, да? Привет. А с тобой нельзя поговорить? Понятно. А что внизу? А, внизу выход. Подкатываем к Милфе. Ну, Милфа прозрачная, понимаете? Да, это призрак дочери Коктеврана. Хотя вот я не знаю, родилась ли, ну, как бы, дочь Коктеврана, типа, родилась ли она там или нет? Good morning. Ну, в это время. I trust you're ready for В your first 19 day at веке. Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Что это? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. А куда он это положил? Thank you, Professor. В задний карман? What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Revelio. Чё он на меня смотрит? Не пали на меня. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Этот бюст, созданный в честь факультета Коктевран, находится в высокой башне Коктеврана. Очень информативно, спасибо. Так, вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Понял. Выполните испытание из руководства. Это единственный способ заработать очки опыта. ХП. Открыть. Что тут? Ваш уровень волшебства. Ваш опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Собирай бумажки, получай ХП. Я понял, спасибо. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Окей. Так, собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы заблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Страницу руководства. Продолжаем. Ага. Осталось 50 тысяч страниц. Ну, примерно да, примерно так. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Воу, то бишь они говорят, типа, бля, вот мы тебе дадим такую хуйню, а ты иди страницы собирай. Ну, в принципе, норм. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Я понял, спасибо. Пока на все не задрочим, никаких якутс. Нет! Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ну, начнем с того, что у меня сегодня только больничный, завтра на работу, так что если завтра и будет подруг, то он будет в часов 5 вечера.
То есть, по-моему, в 5, по-вашему, в 7. Ну, как бы понимаете, да? No time to waste. You've classes to attend. Сундук. Побежали за сундуком, блин. Да я здесь. О, понятно. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, хорошо, открыть карту. Хогвартс разделен на 2 основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницы Хогвартса, чтобы продолжить. Окей, выбрать. Здесь вы можете видеть точки ведущим пламенем, которые расположены в этом регионе. Точки зеленого цвета — это те, которые открыли, а серые — это те, которые мы закрыли. Ну да, ТП есть. Это хорошо. В правой части находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Перестройка к библиотеке. Ага. Профессор Уизли разблокировал для вас точку в центральном зале. Переместиться. Угу. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ну, прикольно. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так, и что ты хочешь? Что вы там не просто так искали вещи и в Хогвартс окольными путями до времени. Нет, это не так. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare
aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Она вопрос задала просто. Но мне не понравилось ее обманывать, типа, но... Хотя, но мне не понравилось. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Понятно. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Что надо? Открыть журнал. Так, хорошо. Допустим. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Да, нормас, профессор. Нормас, профессор. Так. Ugh, what am I missing? Bravery runs in my family. I've never even cried. Even when my brother puts Grindylow in my bed. Possibly a bit of crying. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough.
I hope you'll have better luck than I have. Do come and Lumos. find me if you stumble on something. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Ну, пошли искать, ладно. Revelio. О! Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющие основание фонтана. Оливандр тут в космосе. This looks like the location from the Ну да. painting. What could be so special about? Let's get you back to your frame, little moth. О, еще одна загадка. Блять. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Так, соберите еще 8 страниц, блядь. Ча, подожди. Так. А, вон она. Погнали. А почему здесь в главном столе стоит вот... Ну, ладно, понятно, почему скамейка. А стол тут зачем? Привет. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Я не скажу. Или сказать. Или не скажу. Не скажу. А вдруг это ж мое, типа... Ну, это ж мое. Да? Да? Это ж для меня сделано, так что не скажу. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. Ты шутишь? Нет. You should have worked it out on your own. You have nerve. Especially since I'm the one who told you about it in the first place. Да, злись дальше. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Practically competing with Imelda to see who's a more infuriating man. Нехуй, потому что... Симпатично. Так, там где-то была загадка, бля. Вон она. Так, блядь. Странные загадки. Странные загадки. И чё? Подождите. Подожди, и что? Нормально, кто-нибудь вообще понимает, что происходит? Так, допустим. Я так понимаю, что 11 плюс какая-то хуйня и плюс вопрос равно 21, правильно? Правильно. А какая-то хуйня плюс ктулху, блядь, или какая-то хуйня равно 17. Так? Так. Очень интересно, блядь. Так, блядь. Боконечности? Не знаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть вот так вот. А здесь, если посчитать, что нижний это 9. А
что вот это вот такое? Это там, блядь. Это 5, наверное, будет, да? Подожди, а второй где? Где второй? Это первый, а второй? Блять, а тут что? Так, подожди, еще не время для этой хуйни. Блять. Не хватает музычки какой-то. Синие солнцезащитные очки. Еще что-то. А что в той красной двери? Пойдем посмотрим. А подожди, блядь, а что здесь? Ревелио. Статуя изображает средневекового волшебника, заискивающей ухмылкой Грегори Эльстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является лучшим другом. Бля, Кес, короче, если я тебе дам зелье, ты будешь моим лучшим другом, да? Здравствуйте. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Школьная мантия для соревнований. Еще какой-то замок. И замок. Бля, прикольная картина. Кто ты такой? Что ты такое? Бля, ебать. Серьезно. Need I remind you that you are studying at Hogwarts and not the Three Broomsticks? You'll never become an aura at this rate. So get your head out of your butterbeer and into a blasted wizarding book, for Merlin's sake. Бля, нормас. Wish I could spend all day flying. Should have been born a hippogriff. Girls make very good pets. You can't snuggle up to them the way you can with a cat. Какие-то мужики на картинах, бля. Здесь закрыто. Понятно. Короче, бля, пошли на занятия. Блядь, нет, тоже не то. Так, менюха. Мы добрались до менюхи. Так, задание. Посетите занятие по заклинаниям. А как его отслеживать? Отслеживать. Понятно. Подожди, подожди, я ж не все посмотрела.
Снаряжение. Предметы для рук. Есть перчатки. Давай наденем. Потом, может, что-то найдем еще. Так, здесь у нас что есть? У нас есть защита, у нас есть какие-то параметры нападения, есть какие-то ячейки. Есть даже какие-то характеристики у предметов. И можно использовать или уничтожить. Интересно. В инвентаре пока что нихуя нету, но здесь, наверное, что-то будет, я так понимаю. Так, коллекция. Ёб твою мать! А можно не надо? Куча внешних видов. Что еще в коллекциях есть? Враги, инструменты, характеристики, рукояти палочек, колдовство, Что? 140 аж. Украшения и стенды, которые можно наколдовать в выручай комнате. О-о-о. Всякие вот типа такого, я понял. Ингредиенты, которых 16 всего лишь. Метлы, которых 13. Твари, которых 13. Страницы руководства, которые можно найти с помощью Ревелио. 150 страниц разбросано по Хогвартсу. Спасибо, блядь. Так, испытания. 2% руководства мы собрали. Выручай комнаты есть еще исследования, есть задания и есть бой. Воу. Ну, карта понятна, здание понятно. Задание понятно. Взаимоотношения побочные еще есть. Взаимоотношения. Я слышала, что в этой игре, короче, нельзя никого романсить, блядь. Типа, это вам не это. Не Dragon Age нихуя. Поэтому непонятно. Коллекции. Ну это, понятно, коллектабл, соответственно. А снаряжение, что тут? Куча... аксессуарчики. Понял. Шарф натурального бежевого цвета. Угу. Школьная мантия для соревнований. Нападение +2. Понятно. Интересно. Все остальное пока что залочено. Бля. Ну хоть козочку-то можно будет завести, но я не знаю. Понимаешь? Так, а мне куда? Мне на выход вообще-то, да? Нет, бля, подожди. Тут по бокам же ничего нету. Ничего. Нифига себе. Revelio. Душевненько. Оставлю пока здесь, пойду покурю. Нельзя романсить. Нет Квиддича. Игра говно. Вырубай, блядь.
Лютик. Но он не похож на Лютика. Лютик-то рыжий был. И у него были усы. Так. Опять картины странно шевелятся, они очень дерганые какие-то. Вот это не шевелится. А люди шевелятся. А? Старик, шевелись. Да, шевелится, смотри. Но котейки шевелятся даже на картинах. Мужик, шевелись! Бля, мужик не шевелится. Мама, очевидно, сюда, но мы пока сюда не пойдем. Мы посмотрим, что есть еще здесь. Что? Пойдем посмотрим, что есть еще. Нельзя? Почему нельзя? Кентавры некие. Бля, что-то тут очень тихо. What are you up to now? О, класс прорицаний здесь. Нифига себе. А здесь что? Revelio. Там что-то есть. А что здесь? Лять, очередная загадка. Ну в принципе логично, да. От 0 до 9. Кто-то пытался уже это решить. Так, 2 плюс сколько? Плюс 0, 1, 2, 3, плюс 3. Это 5, значит, будет 4 здесь, да? А 4 это какая-то херня вот эта. Нет, не это. Подожди. Да, вот это, да. А здесь 3, что ли? Здравствуйте. Ну, как столько, много чего интересного. Напольные часы. Угу. И что? Воу. А мы где? Revelio. Ёб твою мать! Небесно-голубые перчатки с заклепками, понятно. Ёб твою мать. Давай посмотрим. Так. Так, здесь будет 5, короче. 5 это у нас. Раз, два, три, 4, 5. Это вот эта хуйня. А это надо... Где 2 вопроса? Угу. А здесь у нас будет что? Ой, блядь. Боже мой, серьезно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это будет 6.
Так, здесь 4, да? 4? А 4 это... хуйня. Вот это, да. Удачно зашли, да, я тоже так думаю. Статуя гиппогрифа. Revelio. О, еще сундук. Величественная школьная мантия. Уже неплохо. Так, еще один кабинет. Окей. Что тут у нас получается, да? Так. Раз, два, три, четыре, пять. Это 5 будет, да? Значит, здесь должно быть 6. Должно быть ящик. Угу. Там вроде стат больше. Подожди, пока дай мне развернуть эту хуйню. Все. 9, 8, 7, 7. Значит, там будет 1. Единорожка надо туда поставить. Вот так вот. Письменный стол я получила. И декорированная шинель кобальтового цвета. Есть еще здесь что-то? Вроде больше ничего. Но очень интересная комната. Кто там шепчет на ухо, блядь? Интересно. Так, переодеться бы, да? Ча. А здесь что-нибудь есть? О, здесь тоже сундук. Серебряные очки. И это что? Что ты? Что ты такое? Непонятно. Так. Мимик? Может, мимик. Нападение на 3. Ого. Аксессуары для лица. Защита 4. Ладно, хорошо, типа. Так, и головные уборы, что тут есть? Есть кипарик. Темная кепка. Но темная кепка нихуя не дает, поэтому шла бы она нахуй. Так, что тут еще есть? Лёть. Легендарное что-то. На 2. Но оно даже нихуя не дает. Оно как бы легендарное, но как бы и нет. Здесь нападение плюс 4, но оно необычное. Интересно. Давайте поносим. Привет, ты новенький. Ну, молодец. Ну, что я могу тебе сказать? ЧСВ, понятно. Ага. Как бы правила чата видел. Так, блядь, где выход? А, вот. I've always said that travel broadens the mind. Здравствуйте. О. Куча чашек. Ох ты, какой гобелен.
Стильная школьная форма на целый день. Revelio. Модель для хиромантии. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Конструкция умрет через 2 недели. Или что? Привет, чатик, вы прикольный, стример кусок говна под Что? Блять, господи, иди нахуй. Кес, я выполнила твое пожелание. Бля, займитесь новеньким сами, не мешайте играть. Интересно. Бля, не хватает музыки какой-нибудь сопроводительной. Ага. Ебани хуй смотреть. Да, тут больше, походу, ничего нет. Медива онлайн. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в наших рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Будем ждать ответа с наилучшими пожеланиями профессора Матильда Уизли. То бишь она профессор. Профессор. Вы на что там смотрите, профессор? Ну, понятно, ни на что, видимо. Но забавно. Revelio. Забавно, забавно. Почти как в фильме, пацаны. How nice to see you, my young friend. Ага. Блядь, тут столько еще всего. Музыка вот только сейчас началась, да? Ну, нормально. Так, а здесь что? Revelio. Угу. Back, you boor. I've no time for idle chatter. Сэр Кадаган якобы дружил с самим Мерлином, и именно поэтому он стал рыцарем круглого стола. Хотя на самом деле он известен только в волшебном мире. Сэр Кадаган знаменит тем, что победил Виверну из долины реки Уай, и теперь проводит свои дни, вызывая студентов на дуэли. Нормите там, да? Бля. Revelio. Странно, я ни хера не вижу. Что это за место? Что это такое? Куда мы попали? Где это мы? Неясно. By Merlin, I will no sooner tolerate indolence than insolence. Neither makes for a knight worthy of esteem. Господи, что... Опачи. Мы опять куда-то пришли. Мы опять куда-то пришли. Так, блядь, подождите. Я думаю, что мы до всего дойдем в свое время. Почему-то мне так кажется. Пока что не время бродить.
Revelio. Какой-то сад. Кто-то кричит. Ворота. О, еще одна херня. Lumos. А это, блядь, где? Ох. Revelio. Фига, там призраки танцуют. Ничего себе. Revelio. Это скелет ирландского феникса или Авгурея, чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя, и ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Да, Пати. Куда они, блядь, пошли? Алло! Потому что чувак в фейспалме тоже сидит. Мы его станцевали, короче. Revelio. Так, это там еще одно зеркало, я так понимаю, да? Там еще одна херня с летучим порохом. Пошли его откроем. 142 staircases, and this is where they put me. Блядь, тут, короче, сундук. Ну, и, короче, и замок, который еще, блядь, не открыть. Revelio. На этой карте изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и тайного и темного волшебника Ризидия. Кого? Ризидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Ничего себе. Revelio. Что за... Блядь, ладно. Мышь смогла, да. Есть чё? Непонятно, кто ты, чел. Revelio. Блядь. Фига себе. Что ты дзынькаешь? Где ты, блядь, дзынькаешь? А картина классная, смотрите. Ты счастлива от того, что горит, походу. Нормально, она реально улыбается там. Ну ладно. Так, я хотела найти что? Найти бабочку, блядь. Которая здесь где-то была. Сгорела на работе. Да хер знает, где она сгорела там. Так, здесь мы тоже были. Здесь лестницы вниз больше нет, да? О!
русалка? Revelio. Непонятно тоже, кто ты. А, может, это место? Очень похоже. Какие-то гобелены. Интересно. Handy resource indeed, your field guide. А, я нашла туалет, подцепля... Серьезно? А, еще и сундук здесь. Revelio. Угу. А, ну бабочка, да. Действительно. Lumos. Подожди, нам пока не туда. Стояночка, где мы зеркало-то нашли? Revelio. Блять, она улетела. Блять. Пиздец. Так. Ладно, похуй, подожди. А где? Ну то... Блять, ну это другое. Lumos. Хуйня с кентаврами. Revelio. The unfairness of being hungry and warrants looking into. Этому проходу вполне подходит название «Проход». Плохое обращение с урожаем в 16 веке и цунами из смердящего сока. Все это оставило прогоркий запах, который, похоже, не может вывести даже самое мощное очищающее заклинание. Foul smell. Revelio. Ну, вон бабочка, да, там. Вижу. Lumos. Don't think it's the delightful scent of gardenias you'll be unleashing. No, it's violently rank, and it's not me. Revelio. Ля какой ты, смотри. Фига себе. Гачи-муж какой-то. Так, здесь глиняные горшки не бьются, я понял. Заперто. Понятно. А хера нет. Бля, ну... как бы, не знаю. Я не разбираюсь в кентаврах. Я не могу сказать, есть они или нет. Как бы не видно. I keep things clean as a whistle, but it's... Oh, what's that fuss?
Revelio. Замок уровень. Ну, я понял, спасибо. Ну, что ты? Класс профессора Фига. Нам не сюда, блядь. Revelio. Там внизу есть титан, но... Похоже, что да. КТ. Привет. Привет. Ля как мурчит. Вау. Ну это же вот это, да? Lumos. Походу это. Не, это не миссис Норрис, это другая. Revelio. Lumos. Угу. Тоже куда-то не туда выходим. Понятно. Все, пошли на урок, блядь. Пошли на урок. Ну, а мы здесь еще не были. Подожди, а что здесь есть? Revelio. Там замок сверху с сундуком. I tried doing homework. Класс заклинаний здесь. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Ебучий пивс, короче. Так, здесь что? Так, здесь будет 2. Так, блядь. Чё вы разрушаетесь? Я даже не дотронулась до вас. Так.
Так. Так, и... здесь будет 7, значит, да? Ктулхнятина вот это вот, или нет? Что это такое? Вот это вот. Что это? Вот что это? Кто это? Я не знаю. Но. Revelio. Занятно. Занятная комната. Шотландский костюм с джемпером. Угу. Это что, фестралы? Прикольно. Подставки с орнаментом. Так, замочек. Revelio. Черные кожаные перчатки. Котики некие. А там что? Нет, я сюда пойду. Revelio. Ля, смотри, гобелен двигается. Нормально. Revelio. На этом гобелене изображена глупая попытка Варнавы Вздрюченного обучить троллей балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. Просто Варнава Вздрюченная. Блядь. Хорошо. Пойду курну. А нахуя он вообще пытался обучить троллей балету, блядь? Ай, боже, какой ужас. А, боже мой. Так, а что, кстати, здесь есть-то? Ай, так, в снаряжении, ну-ка. Новые перчатки появились на 5. Давай наденем. Здесь ничего не появилось нового. Здесь тоже ничего не появилось нового.
Наряды новые некие появились. Защита на 3, защита на 2. Будем шотландцем, короче, ходить. И шарф. Нападение на 4. Ля. Нормас. Revelio. О! Интересно. А мы где? Астрономическая башня. А, вот оно что. Нифига. Revelio. Дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка из моих знакомых с Кембриджа. Они признали, что неверно понимали природу метеорных потоков. 2 астронома из Ирландии и Великобритании на основе работы астронома-итальянца, заметь, все они маглы, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Это же гениально, блядь. Можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковалась под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой я вынуждена так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джатар-Монтар. У нас впереди настоящее приключение. Скучаю по тебе, сестра, и надеюсь, что у тебя все хорошо. С любовью, Сухитра. Revelio. А это она самая, да? Жрет Рахат лукум, ты посмотри. Revelio. Блять, еще одно зеркало. Lumos. Scared you! Slow coach! Slow coach! Так, 44 злотых. Revelio. Ля сова. Привет. О, ведьмаки летают. Revelio. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Да хорош летать. Квиддич запретили. Так, это отсюда свалился Дамблдор, да? Понятно.
В общем, занятненько. Lumos. И опять не хватает музла. Ладно, пошли на занятия. Все, идем. Тут больше нечего смотреть. Мне как бы в фильме казалось, что астрономическая башня, ну, больше чуть по габаритам, чем в игре, по крайней мере. Здравствуйте. Блять, с вами даже нельзя поговорить. Вообще нормально? Он вообще, смотрите, он в цепи закован. Блядь. Ля какой. Revelio. I think Garlic puts that venomous tentacular near us deliberately. You see it? I don't mind herbology myself. I'll take a mandrake any day over an Сейчас дайте сохраниться для начала. Ой, так. Revelio. Ну, а тут замок. Прикольно, в этом кабинете много всего. Бабочки. Надписи. Revelio. Есть еще что-нибудь здесь? Я вроде ничего больше не вижу. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we're in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.
Просто кучу книг достала, такая сидит. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Нормальный такой учитель. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? А что делать надо? Very simply, cast Accio on one of the spheres. Accio. Relinquish your charm. Splendid! Happens to the... Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Accio. Very good. Don't lose your composure. That's it. Stay focused. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. Нифига, как? There we go. Accio. Happens to the best Нет? of us. Watch this. Нифига. Вот как надо было. Accio. Нет, блядь! Keep trying. Here we go. Да хуёвый из меня маг, короче. Не получается. Let us make this a bit more interesting, shall we? Чё он еще наколдовал? Да хорош. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. That is how it's done. Accio. Да я рано отпускаю, короче. Be sharp.
Accio. Хуёвый из меня ученик в Хогвартсе, короче. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. Гадаю, блядь, а после того, как, короче, после того, как, ну, пройдет, сколько там, полгода, а потом они заанонсят, блядь, какой-нибудь Hogwarts Legacy 2 в другой школе, короче, ну это будет прикольно. Wakanda forever. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Так хули ты мне зубы заговариваешь, женщина? Revelio, you can use Accio on humans. A word, if you you're would. so inclined. Well, you'd be using it on You clothing wanted to speak with me, Professor? I did. No, it won't work on I you. trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну хорошо. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Я проиграл. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ага. Transfiguration's far too difficult for me. Much prefer. Так, а мне надо в этом самом теперь, как его? В этот самый.
В другой кабинет. Так. Сюда надо. Revelio. Что? Где? Где звенкнуло? Непонятно. Revelio. А, там этот сундук, блядь, я понял. Off on another adventure, are we? Так, ну мы здесь были. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Oh. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Надо Левиоса. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. Подожди, а его сначала надо выбрать, наверное, как-то, да? Это акция. А как его выбрать? То бишь мы его выучили. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel.
using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. You're good. How perceptive. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first. Let's just say I'm a quick learner. Only all of my students. Protego. Rather good at this, aren't you? I know. I do enjoy a lively duel. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Просто заспамила Not нахуй. bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров в 1878 году. Фига. Revelio. Бля, человеческий скелет, блядь. Нормас такой. Nice work. Ага. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Интересно. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Revelio. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Нет, это была, блядь, первая. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck,
or actual skill, look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. I've always said that travel broadens the mind. Чё? А, вот, да. Revelio. Этот фонтан во дворе трансфигурации с изображением Виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кадаганом, это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Пока что лучше Sebastian. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood?
A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Да, обновление. Вышло, блядь, вчера, короче. Но новое. Revelio. И это частично преображенная чайная чаша, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. Но на ней ничего нет. Revelio. Сундук моя. 44 злотых, нормас. What are you up to now? Да зажги огонь, блядь. А, он зажжен. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Что надо? This is the right area. I wonder where the flying page is. А, вот она. Got it. Нет. Нет. Leviosa. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Accio. Brilliant. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try Да then, нет, shall они we? все такие. Remember to be deliberate in your enunciation что ты and хотел? movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic.
That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Я успел чуть вздремнуть. Ну у меня все вот прохождения такие. Чё началось, блядь? Это же стандартно. Repair. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. Ну, Алять, она страдает, ты посмотри. Нормально. Так, все, да? Ладно, пошли искать другого препода. Или куда нам? Нам сюда, наверное, надо. Есть дверь какая? Блядь, здесь нет дверей. В смысле? Как это? Двери только с той стороны, что ли? О, блядь. Подожди! Да в смысле? Блядь, подожди. А, то есть так вы открываетесь. А как я прошла? Ладно. Revelio. Oh dear, I shall get in trouble. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Amit tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. Whoa. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Ну, пошли посмотрим. А где? Здесь, наверное, да? I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Не, я не думаю, что если применить репары на землю, то она возьмет и исцелится, блядь.
Мне кажется, произойдет нихуя. Revelio. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием занятий немоты при малейшем чихе. Лядь жестокий ублюдок. Серьезно. На себя бы, блядь, немоту наложила, а? Сволочь такая. Lumos. Где-то здесь. Accio. Revelio. Розово-лиловый берет? Accio. Ну что ты стоишь после этого заклинания, идиот? Revelio. Lumos. Revelio. Где еще книги? Надо еще одна. А, вон налетает. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, думает, что ему нет равных зельеварений и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Могу сказать только точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова каменная... А, какая? Не, подожди. Копиенная? Копченая. А, копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Понятно, некий там Гаррет на уроках зельеварения просто хуйней страдает, да? Revelio. На. Заперто. Что, запретная секция, что ли? Опиумная? Опиумная, то есть, да? Ну ладно. А. Revelio. Ну да, получается, это запретная секция. Там есть сундук. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке. Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию, а Крисинда Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для использования новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. Ну, бывает, чё. Блять, никогда не любила библиотекаря, они такие пш. Всегда шикают на тебя, такие тш. Ужас какой. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon.
Now, to work out where I went wrong, perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Нихера. Нормас. Revelio. Эта деревянная статуя изображает Пангула Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Ну, ля какой. О, это же тот самый зал. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Не-не-не, еще не видели. Да, он за мной следит. Revelio. Well, fancy meeting you. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кабанья голова» с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Нихуя. Revelio. Тут еще что есть? О, ля, какой след. Предположительно, это место первого известного случая использования, возможно, успешного чар-бомбарда. Даже дата событий неизвестна, идентифицировать заклинателей невозможно. Нормально. Revelio. Ёб твою мать. О, я в этом самом зале хора, прикольно. Здесь восседают скользкие, но вполне симфоничные лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Эти волшебные амфибии могут петь в 6 разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Фига. Revelio. А ты что такое? Фига.
Leviosa! Accio! Блядь. Leviosa! Accio! One up, one to go. В смысле? Как это вообще возможно? Как они заполнены? Что значит заполнены? Ну давайте вот такие вот еще возьмем. А что мне дали? Я так и не понял. Там вроде ничего, вот в том-то и дело. Типа, да... Алло! То есть что-то должны были дать определенно, но нихуя не дали. Как так-то, блядь? Revelio! А ёб твою мать. Бля, еще сундук такой красивый, ну. Мне ничего не дали. Да как так, блядь? Не, определенно что-то должны были дать, подожди. Ну это задание, ладно. Я перчатки, блядь, получил. Как у меня может быть заполнен инвентарь, я не знаю, блядь.
Levioso. Accio. Он вообще Lumos. невосприимчивый. Reparo. Но вид красивый, да, ничего не поделаешь. Ну, там было 20 на 20. А, ёб твою мать. А может... Ждай. Можно загрузиться. Типа, как только мы вошли на колокольню. Целых 3 минуты прошло. Ну, давай загрузимся, ладно. Якобы я уже что-то забрал. Но что, блядь, непонятно. Найс тупо, ну да. Нам нужно найти еще один здоровый колокол, блядь, где-то, чтобы сюда кинуть. Здесь не хватает большого колокола. Где-то здесь спит Пушок. Кстати, ну, вполне возможно. Я просто не знаю, дадут ли нам погонять здесь по этим местам. И как их вообще найти, которые там отхерачил Гарри Поттер. Revelio. Revelio. О, прикольно. Я двигаюсь, и картина со мной двигается. Точнее, камера двигается, а картина двигается. Класс. Ну вот здесь немножко не продумано, да, с иглы. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio.
Нихуя, где это я, блядь? Ёб твою мать! Ты кто такой? Девиз Хогвартса гласит Драгона что-то там, что-то там, что-то там, что означает никогда не щекочи спящего дракона. К счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из камней, поэтому никогда не проснется, и его можно спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Нифига. Revelio. Ну, вот когда мы научимся открывать замки, короче, можно будет сюда зайти. Бля, я опять куда-то забралась, хоть пойми куда, и вообще зачем оно мне надо. Revelio. Ага. Так, сундук какой-то. А! Непонятно. И где я, блядь? Ну хуйня. Вот бы игру Гарри Поттера в 2800 году. Ой, я думаю, что и тогда будет. То это только мы уже будем там такие, знаешь, сидеть, такие пену изо рта пускать, блядь, в стульях. У нас в шею будет вставлен какая-то хуйня, как в Матрице такая. Revelio. Урна с прахом. По слухам, на этом уровне когда-то была надпись «Основоположник науки» об укрощении драконов. Не следовало начинать с венгерского хвосторога. Интересно. One up, one to go. Revelio. Так, а мы где? В этом наборе витражей имеются изображения Мерлина, 4 основателей Хогвартса и других ведьм, волшебников разных эпох. О, да, Мерлин. А это, наверное, основатели Хогвартса. А это, наверное, волшебники, ну, короче, ведьмы и ведьмаки 1289 года. Прикольно. Да, бля, подождите, дайте замьютать я работу. Ну, ёб твою мать, я на больничном, они все пишут и пишут, 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 пишут и пишут. Просто до бесконечности. Замьютала. Витражи дергались. Ну... Здесь они, очевидно, не дергаются. Accio. Levioso. Видишь? Revelio.
ТЗ, заебать Вику. Да меня не заебешь, понимаешь? One up, one to go. Пойдем, короче, в Хогсмит. Бабочку я так и не нашла, я хуй знает, где эта хуйня. Revelio. Я ее не вижу абсолютно. Она была где-то вообще с другой стороны. I almost fought an owl in Diagon Alley. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Что-то не слышно нихуя. Sends me owls. Can't remember the last. Levioso. Но, блядь, так они не звонят. Revelio. Там еще что-то такое. I've always said that travel broadens the mind. Ой, ну да ладно тебе, ну что ты начинаешь в самом деле. Сейчас мы сохранимся. А, привет, Шиноби. У меня, честно говоря, уже голова болит. А, чё? Можем надеть кожаную куртяху. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Has it there's a secret passage. Revelio. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded.
Speaking of Revelio. this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Бля, норм цветы. Revelio. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? О, фига. You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Likely already named them too. Prancehoof and Sugarfoot. Где To the зрелище? left is the Forbidden Forest. Там гиппогрифы Out of bounds прилетели. to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Блядь, Себастьян! Блядь! Себастьян, спустись, сука, вниз. Чё началось, блядь? Нормально же общались. Бля, белка. Белка! Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You Revelio. told me how you became so good at dueling. Accio. Levioso. На. Revelio. Там сундук. Ну, сундук. Ну, сундук. Вот. Так лучше. Revelio.
Да, вижу сундук, я не вижу преград. Ну, сундук и сундук. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Revelio. It's no wonder Ravenclaws are so clever, though, isn't it? Having to solve things every Блять, что ты такое? Пушинки. А, Себастьян, блядь. Все за Себастьяна, короче. Он не дает мне исследовать лес. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Ща, блядь, как повеселимся. Так, что это? Парикмахерский салон. О, блядь. Клюв и хохолок. Побочные продукты. Шапка-невидимка, одежда. Круголёдка. Спортивные товары. Так, фолианты и свитки нам туда надо. Лавка Оливандера нам туда надо. И зелье Пепина нам тоже туда надо. Где бар, блядь? Подожди до бара, потом он будет. Revelio. Сначала палочка.
I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Нихуя. Тут можно, короче... Вот это что. Можно хуярить как хочешь. Curious indeed. То есть выбирать любую. How intriguing. Кастомная палочка. Но не дают, типа, кастомизировать ее, пожалуйста, вон на. Можешь себе выбрать такую, можешь вот хуйню вот эту вот спиральную. Можешь на вот. Стебель, короче. Вон тебе темно-коричневая, кольцеобразная. Вот тебе палка с улицы, блядь, подобранная. How intriguing. Вот это прикольно, кстати. Необработанная серая. Чисто ветка, блядь. Заебись. Вот ветка мне нравится. А что еще есть? Есть из явора, виноградная лоза, грецкий орех, ива, тис, липа, рябина, дуб, тополь, сосна, груша, лиственница, орешник, боярышник, пихта, дуб, вяз, бузина, черное дерево, ёб твою мать. Кизел, кипарис, каштан, вишня, кедр, черный, терновник, бук, осина, ясень, яблоня, ольха, акация. Блять! How intriguing. Где боярышник, блядь? Боярышник. Длина. Чем больше, тем лучше. Curious indeed. Это 13. Что тут есть? Пихта, ну пихта заебись, кстати, была, она вкусно пахнет. Но боярышник, ну вы сами понимаете. Упругая, мягкая, пружинистая, хлесткая, удивительно хлесткая, очень гибкая, довольно гибкая, сносно гнущаяся, довольно гнущаяся. Ломкая, твердая, прочная, жесткая, не гибкая, не гнущаяся, слегка податливая, не податливая, жесткая, давай, жесткая, жесткий боярышник на 13 дюймов.
Зимнего солдата кодируешь? Не-не-не, у нас жесткий боярышник на 13 дюймов, пацаны. Все, я определился. Ну, теперь с внешним видом надо. How intriguing. Боярышник черный. Вот, сейчас будет завитуха, блядь. Ну, ее можно сделать темной, типа. Curious indeed. Но это же не обработанная. Она, типа, не обработанная серая. Понимаешь? Мы можем сделать вот такую кольцеобразную бамбук захуяри. Использовать без вазелина. How Ладно, intriguing. вот. Палка-копалка. На 13 дюймов. Вот, все, мы нашли. Итого, боярышник 13 дюймов жестко. Так, что у нас внутри? А внутри что будет? Короче, сердечная жила дракона, блядь, которая способна вызывать мощную магию. Либо волос единорога, там, который стабильную магию просто вызывает, короче. А еще перо Феникса, который использует широкий спектр магии. Так что у нас? Мы, короче, по жесткую идем, либо в жесткую стабильную идем, либо в жесткую, но широкий спектр, блядь, услуг. Что нам надо? Широкий спектр услуг, я полагаю, да? Либо жесткая стабильность, либо все-таки мощная жесткость мощная, блядь. Пожестче, чтобы было. Так нет, она и так жесткая просто. Во все щели. Значит, широкий спектр. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Подожди, но она жесткая, блядь, широкого спектра. Либо все-таки жесткая и мощная. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Так что выбираем, блядь? Широкий спектр, либо вот, блядь. Мощная жесткость, блядь. Посмотри реплики на другие. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Curious indeed. Ну, нихуя. Ну, типа, палочка будет верна. Это сердцевины, их 3, ну да. Да. How intriguing. А волос лошади? Так написано внизу, вон, блядь. Вызывает стабильную магию. Я бы выбрал лошадь. Почему? Потому что палочка верная будет, короче. Короче, блядь, чё я ебусь? Где пул? Палочка. Палочка, блядь, палочка. Палочка внутри какая. Какая. 1, 2, 3, давайте. 3 минуты, пока я буду курить, блядь. Все, голосование, короче, пошло. Голосуйте, я пойду покурю.
Так, что? 3 получается, да? Голосов больше, чем зрелый забишь. Так все, ну получается 3 и 3. Короче, я понял, спасибо. Че, троечка, да? Троечка. Ну, короче, жесткий и широкий спектр. Curious indeed. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Пролоббировал, я понял. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, ну понятно, короче. Revelio. Там летает страница. Это уютные, немного захламленные лавки, которые управляют дружелюбный и всезнающий Герберт. Оливандер. Палочки самых разных пород дерева, всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирающих своих владельцев, занимаясь производством волшебных палочек с 382 года до нашей эры. Семья Оливандеров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Так, куда нам теперь надо? Нам надо фолианты и свитки. Вот сюда. Бля, лейка. Revelio. Arrow has saved me more broken. Бля, есть зеркало. Lumos. Это, блядь, где? Ой, пойми. На какой-то пристани. Revelio. Так, 15 злотых. Revelio. Revelio. Надежно сложенный набор котлов возле магазина Керридвин признан рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется, если вы хотите сварить изделие, которое должно придавать предполагаемый эффект, хотя по общему признанию смотрится довольно привлекательно. Нормально так котлы сложили, ты посмотри. Revelio. Там еще книга летает. Ну-ка пойдем, блядь. Там еще где-то сундук. Revelio. Где он? А вот он. 55 злотых, хорошо. Еще 57 злотых.
Фига себе. Доска объявлений для Ведьмака, блядь. An inquiring mind. Здравствуйте. Revelio. Да как заполнить? Чем они, блядь, заполнены? Чем заполнены, блядь, ячейки? Чем? Что там не так? Опять получила какие-то перчатки. Бля, опять какой-то хуйти. Что это? Превосходная мантия. Но у меня же есть дохуя рукоятей палочек. Ну как дохуя 2? Ля хуйня какая. О, школьная форма с джемпером. Ну-ка. Но она еще и залоченная. До 9 уровня, короче. Revelio. Фига. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? Почему все черные? I'm afraid I haven't yet, sir. Почему все угли? But you will soon enough. Я It is встретил углей magic в at этой its игре больше, purest, чем, блядь, в сериале creating Netflix. something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, Typical England. and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Моя деда Spellcrafts are как incredibly бабушка. useful for Осталось волосы в conjuring зеленый unique items покрасить. like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Разблокирую способность наколдовать стол для горшков с маленьким горшком. Используйте этот горшок, чтобы выращивать
блядь, выращивать всевозможные полезные растения. Окей. Разблокируй способность наколдовать маленький стенд для зельеварения. Господи, ёб твою мать. Он идеально подойдет, чтобы удовлетворить ваши потребности во время приготовления зелий. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Господи, чё все такое дорогое? Коробка с игрушками для тварей. Фига. В 500 просто. Ну, него можно продавать, ты смотри. Давай продадим. Все продадим. Блять, у нас уже больше нихуя не вмещается. Превосходные очки. Нахер идите. Кипарик за 30. Просто все продаем, блядь. Ну, плащ не продадим, плащ легендарный. Все, ништяк. Revelio. Есть еще что-нибудь? А, тут есть. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которая раскладывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Мы видели, спасибо. Revelio. Так, теперь нам куда? Нам надо... Сюда. Насколько я помню, в зелье, да. Бля, метил. 19 злотых. Чел, тебе нормально там? Ну, ему хорошо. Я понял. Как бы я не удивлен. Revelio. Ну хорошо, что хоть лазить можно везде. Это определенно прикольно. Lumos. А это где? Revelio. Он одна из них. Lumos. Иди сюда. Да, сюда. Accio. Блять. Revelio. My father always taught me to keep my wand at the ready. I do. Мы кому-то в дом, короче, пришли. Revelio.
Она херачит музыкальные инструменты? Судя по всему, да. Прикольно. Лютни, скрипки. Хиромантия всякая. Revelio. Куда побежал? Иди сюда, блядь. Да иди ты сюда. Accio. Revelio. Статуя Пуффендуйца и Энгиста из Вудкрофта. Как полагают основатели деревни Хоксмит, который под давлением магов был вынужден покинуть родные места. Фига себе. Нормально. Off on another adventure, are we? If I thought I could complete this story, I'd open my own pub in Hogwarts. Рябиновый отвар. Нормас. Revelio. А, блядь, точно, там же это. Сладкое графство. Смотрите, там вата прыгает. $19 злотых. Просто выблевал конфеты. Во-во-во, полегче. А. Нихера себе. Че, все? Больше эффектов никто не придумал? Походу, никто больше не придумал, да. Revelio. Эти лакомства взрываются, когда их едят, хотя это вряд ли может привести к серьезным травмам, но жевать их рекомендуют предельно аккуратно. Все из фильма, да? Да. Ничего своего не придумывали. А Джона Роулинг такая, все, у меня фантазия закончилась, короче, пошли вы нахуй.
Типа, вроде вас всех, извините меня за выражение. И, ну, короче, поняли. Ну, хоть пожру бесплатно. Ну я пожрал, ну я пошел. Revelio. Ну, еще одна моя книга там. Тенор? Accio. Ля, там гусь. I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. There you are! Ha! Finally! I'll have enough for that wind wisp. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Never mind, I'll fix it, as always. Revelio. О, метелка. Блядь, даже полетать нельзя. Accio. Так, 24 злотых. Revelio. Там еще один сундук. Только непонятно, как туда попасть. Надо вскрывать замки, короче. Надо, блин, играться в... играть за вора. Revelio. Accio. Revelio. Еще один. Блять, тут сундуков я ебала. Как только мы освоим заклинание какое-нибудь, которое нам надо будет для открытия этой хуйни, пойдем в Хогсмит, блядь. Будем открывать их всех, потому что, ну что за херня? Там еще одна страничка летает. Well, hello there. Да, привет. 6 злотых, нормас. Revelio. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлову, который управляет магазином «Волшебная брюкма». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. 5 часов клептомании. Так это не предел, бля. Тут столько коллектаблс, что ёб твою мать. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep.
I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Mm-hmm. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Давайте купим. Зелье невидимости, а это... Но... Для открытия испытаний Мерлина. Ёб твою мать. Revelio. Ля, сколько всего. Ля, кролик. Кладбище. Revelio. Простите, простите. Понятно. $56 злотых. $13 злотых. Revelio. Да? Фига себе. Да, пошли зайдем в причохи. Может, там что нового есть. Где, ну, здесь должно быть это. Деревенский ночной колпак. Нормально. Revelio. Привет. Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Слышишь, Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. Давай. What services do you offer? What is it you might be interested in? Она нихуя, походу, не предлагает. Вообще ничего. Ничего нового.
А цвет волос где? 20 кею не стоит, короче, покраситься. Можем в синий хуйнуться. Не, нам и так хорошо. Баба, сорян. Но что-то не то. У нас с тобой разный вкус. Revelio. Блять, страница ко мне. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Эльфийские перчатки цвета слоновой кости. Нихера. Какие-то зелья. Revelio. Магазин зелья Джорджа Пиппина был основан в 1753 году, является аптекой в Хоксмите, где владелец Перри. Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Фига. Фига там варево. Ничего себе. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Well, that's everything. Better go and find Sebastian.
Ну, шляпки я тебе сама продать могу, между прочим, блядь, знаешь, ага. Клык паука, блядь. Мех дворняги. Козявки тролля, блядь. Ох! Но этого говна нам сейчас не хватает. 10! У меня их 10. Нормально. Сойдет. Пускай будет. Пускай лучше будут, чем не будут. Так, собственно, я, наверное, все сделала, да? Да, мне нужно туда, короче, отправиться. Ща, подождите. Посмотри, что там со снаряжением. Блять, а оно быстро как-нибудь открывается? Походу, нет. Таскаем отчетчик, короче. На Шелби похож, я хуй знает. На кого он тут похож? Но остальное можно продать, я так понимаю, потому что, ну, нахер здесь не надо, короче, чтобы валялось, бля. Да, пойдем остальные толкнем. Здорово, мужик, позволь мне продать тебе одежду. What can I do for you today? Нет, берет пока не продаем. Но его все равно типа не носим, короче. Еп. Почему на нас бабушкин халат? А, ну бабушкин халат просто можно, короче, надеть, но изменить его внешний вид. Ля. Прикольно. Ну это прикольно, ты можешь носить всякую хуйню, короче. Но внешний вид можно просто менять. Ну, сойдет. Довольно забавно. Так, есть еще что-нибудь? А, он еще до страницы летает. Умрась, иди сюда. Ты, блядь, сюда. Ты где? Revelio.
Долго можно играть, так сотня. Ну, типа, говорили, что прохождение такое. Нормасное. Levioso. Accio. А как тебя открыть тогда? Reparo. Нет. Revelio. Тихо. То есть никак не открыть, да? Ну ладно. Accio. 10 злотых, нормас. Копим деньги, бля. Revelio. Еще 21 злотый. Revelio. Причудливый ночной колпак. Мы опять кому-то домой зашли. Revelio. Вкусно тебе было, да? Манекен в магазине «Шапка-невидимка». В отличие от заколдованных манекенов, которые студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекены в магазине «Шапка-невидимка» служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Привет. Я вижу, у тебя здесь есть сундук. И там 61 чирик. Чё у тебя? Подожди. Я где-то что-то... А, вот шапки. Бля, шапки, короче, тоже надо попродавать нахер. 20! Защита 20 у колпака. Просто 20, блядь. Ну все. Так поговорить с тобой ты дашь мне, нет? Нельзя, короче, поговорить с ним. Очень странно на самом деле. Ну ладно. Привет, Себастьян. Сейчас я вернусь. Сейчас приду. Буквально 2 минуты.
Все, можно продолжать. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Бля, ебака вышел, ебака вышел. Draw it away from the building! Away from the village! Бля, чел. Ringo. Accio. Lumos. Бля, подожди, не то. Да не то, блядь. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. О, бля, подожди, а как кувыркнуться? What was that? Да не туда. A taste of his own medicine. Nicely done. Да как кувыркнуться-то, блядь? Да подожди, да мне ж надо как-то кувыркнуться. Да бля! Как кувыркнуться? Да подожди! Подожди, чел! Да бля! Как кувыркнуться здесь? Блять, мне сюда догоняет меня. Блять, да подожди. Как кувыркнуться? Да нахуй мне твоя репара, блядь? That's right, lumbering louts. He's faltering. A few more hits. Leviosa. Drop. Блять! Просто блядь. Accio. Как уворачиваться? Как уворачиваться, блядь? Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Я Nerve забыла, like как that. уворачиваться. The makings Ебучие of an aura, if страницы, you ask me. загадки, блядь. If you are unharmed, Сука. perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Как уворачиваться? Hello there. Нет, A это moment, прыгать. if you would. I'll go and see what he wants. А, на кружок, блядь. Ебать, серьезно. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. А чё я всегда на квадрат сжала, блядь? Lucky they didn't do more damage. Бля, просто дом разрушил.
Revelio. Вот, магазин одежды «Шапка-невидимка», основанный в 1750 году, имеющий филиалы в Париже, Лондоне и в Хоксмите. Магазин «Шапка-невидимка» предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дибл с радостью помогают всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, чем у остальных. Репары на пожилого помолодеет. Нет, так не работает. Mr. Hill was just singing your praises. Теперь-то с ним можно попиздеть, да? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. Да посмотри на него, он точно явно получает удовольствие 24 на 7, бля. And not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Так она хуже. Она хуже, чем моя, блядь. Временно недоступно. Почему? Посмотрите на это. Чел, это я тебе могу вещи продать, понимаешь? Вот теперь она доступна. Отлично, хорошо. Блядь. Почему меня обучают тому, что я уже и так знаю? Блядь. Не понимаю. Мрачный шерстяной шарф. Благопристойная повседневная школьная форма. Благопристойная на 14. Подожди, просмотр снаряжения. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Да, идем, подожди минуточку. I sell even more battle-worthy items. Да, бля. Чел, заткнись. Мне дали какую-то мантию-хуянтию. Нет легендарных великих святых носочков. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Чел, продам я тебе, пожалуй, твою же хуйню. Школьная мантия с классической отделкой на 21. Ну, неплохо. Но я, честно говоря, не очень хочу что-то покупать, потому что, скорее всего, в Хогвартсе, блядь, в этих ебучих сундуках, короче, есть какая-то хуйня, которая, ну, стопудово пизже, чем вот это вот все для 9-го левела. Но на нападение точно надо шарф купить, блядь. Но тут на нападении есть 21. А сравнить? Но, типа, можно за 375, короче, хернуть его. Да, теперь вот эту хуйню продать ему, подожди.
Plenty for your perusal today. Take your time. Нормально. Итого, что по статам? Что по статам? 46 на 54. Ну, норм. На подашку. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Ля, он злой. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Сирона, а почему у тебя мужской голос? Сирона. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Ля, мразота какая, блядь. В цилиндрике. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Что у тебя с голосом, женщина? Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Похоже, Слизерин, блядь, And on наш that лучший друг. note, I think we should head back to the castle. Да подожди, ё. Revelio. Куда ты пошел? Долбаный слизеринец, блядь. Пожрать даже не дашь.
Так, 39 злотых. Рябиновый отвар, нормально. Revelio. Там еще сундук какой-то есть где-то, наверное, на 3-м этаже. Ага, заперто, блядь. Ну, музычка приятная. Фига. Revelio. Окей, что, Себастьян, что такое? I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Arlo. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную, откройте карту. Даже побродить не дали, блядь. Нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу. Ладно. Лестницы. А, вот она. Я спала в этом, блядь, подожди. Походу, да. На, привет. И что с тобой делать? Понял, спасибо. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготте. Хорошо, я зайду. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Хорошо. Идем. Ты побежали, блядь. Нет, нет, подожди. Мы не туда. Почему мы вечно бежим в туалет, блядь? С нами что-то не так. Так, нам обратно наверх надо, да? How nice to see you, my young friend. Wrong is all I can say. I think it's rather unique because you believe. Revelio. О, еще одна, точно. Что тут? Что тут у нас, блядь? Так, смотрим. Павук это что? Это получается 8, да? Я правильно говорю? Ну, вроде правильно. Значит... 13 минус 1 8 будет 4. Значит, 4. Но первое... А где первое? Вот 2. А где первый? А вот первый. А 4-то у нас что?
1, 2, 3, 4. Это хуйня это. Вот это да. Так, а здесь получается у нас 21 минус 13 и минус вот это дичь. А это дичь, а это что? А это 3. Значит, пятерочка. Пятерочка это вот эта хуйня. Блять, где она? Вот это, да. Кладовая намаз. Украшения средних размеров. Блять, а куда мне это все ставить, типа? Шарф с символом факультета. Сойдет. Подожди, а если сюда мы пойдем, куда попадем? О! What do you mean you won't be coming home for the holidays? Darling Aunt Philomena has come all the way from Guernsey! Well, the joke is on you, because now you won't be getting any of her goose and gooseberry pie! Ha! Ну, Ревелио. Нихуя ты не получишь, чел, понял? А, вот двигающиеся лестницы, пацаны. Лавиосо. Привет. Прикольно. А здесь что? Башни преподавателей. Everyone seems to fear Professor Sharp. Not me. I think the man's brilliant. Only one can be quiet. Revelio. You miserable. Gave me the fright of my life, you did. How did this style and child die? Nothing's as clever as playing with fire. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, и у него на груди стоит буйвол. Нормас. Бля, Пипс, ты, конечно. Опять здесь кого-то пугает. Так, ладно, пойдем ниже. Да-да-да, чисто такой буйвол приземлился на жопу. Ага. На, котейка. Блять, ах ты-то кто такая? Revelio. За статуей одноглазой ведьмы скрыт секретный проход из Хогвартса в подвал кондитерское сладкое королевство. Попасть в него можно только с помощью особого заклинания. Интересно. When what was lost has been found, the brothers' betrayal will turn the tides of war. Хуёвая из тебя гадальщица. Какая непонятно.
Где? Парадная лестница. Нифига. Не меняет направление, а просто... Ну да, просто прогружается с иглы. Просто иду по коридорам, потому что мне интересно, что здесь. А это, наверное, та самая, ну, типа, ванная, блядь. Revelio. А может и нет. Они, как по мне, походу, да. Они, как по мне, короче... Все, блядь, на... Ёб твою мать, ты чё, блядь? По квиддичу. Чисто туалет, блядь. Единороги? Серьезно? Кто-то здесь даже рисует, смотри. Залезь в фонтан. Да не хочу я, бля, мне жалко мантию. Revelio. А, вот здесь, да-да-да. Раковина Слизерина. На одном из медных кранов этой, казалось бы, необычной раковины в туалете для девочек нацарапана маленькая змея. Никто не знает, что это значит. Но попасть мы туда, короче, не можем. Ёпт! Кто-то решил здесь выращивать... Кто-то в туалете выращивает цветы. Ладно. Как бы... Окей, девочки. Как бы молодцы. Я ничего против не имею. Короче, тот самый туалет мы нашли по итогу. Revelio. Замок. Levioso. Revelio. На гербе Хогвартса изображен лев, змея, орел и барсук, которые представляют 4 факультета школы. Внизу красуется девиз бла-бла-бла, никогда не шикачи спящего дракона. Ну, это понятно. Revelio. Ну, а страничка. Воу, хера. А это что такое? Revelio. Эти большие, богато украшенные песочные часы, содержащиеся рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды, заколдованные при подсчете очков Гриффиндора, Пуффиндуя, Коктеврана и Слизерина соответственно. О. Так, а кто выигрывает, блядь? Непонятно.
Мне-то очков-то... Мне-то очки дали, но почему, типа, часы не работают? Ты посмотри. Что за дичь? Архитектор Хогвартс изображен здесь в окружении 4 символов факультета. Он спроектировал и руководил строительством замка Хогвартс вместе с основательницей Кандидой Коктевран, которая приписывает идею постоянно меняющейся планировки зданий. Ну мы вышли на тот самый коридор. Ну, неплохо. Но часы прикольные, но они, блядь, не работают. Они не работают, понимаете, в чем проблема? Потому что я-то очков заработала, а здесь пусто. Lumos. О, а это где-то в большом зале, да? Это большой зал. Revelio. А поесть можно? Lumos. Revelio. Потолок большого зала заколдован, чтобы эмигрировать небо над замком. О, кстати, точно. Ну, такое себе небо, блядь. Облачно. О, переменная облачность. Возможно, будет дождь. Тогда типа пожрать. Я тоже хочу сесть за скамейку. Почему нельзя? Revelio. А, тут замок. Понял, вижу. Загрузка. А. Revelio. Выдыхающийся дым горгулии может не показаться заколдованным, на самом деле это просто дымоход из гостиной Пуффендуя. Серьезно? Бля, Пуффендуйте, чем вы там занимаетесь, блядь? Аж изо рта дымит. I had an awful time in potions yesterday. Someone had scribbled all over the pages of my book of potions. The margins were black. Revelio. Нет, тут нихуя нет. Ну, салат, прикольно. Наверное, да. Короче, мне не дали позавтракать, не дали пожрать, блядь. Ну, еще одна загадка. Ой, блядь, за что? Так, получается у нас...
24 минус 9, это же 9, да? И минус 7. Итого 8. Значит, получается... Павук должен быть на первом, да? Угу. А здесь будет 3. Где? Ревелио. Подставка для хора лягушек. Шапка эпохи Возрождения. А не можете? Что-нибудь полезного можно? Игра. Опять куча мусора сейчас, блядь, будет. Так, я хотела на лестницу вернуться. А, на лестницу мне туда, да. О, не сюда. И что? Ладно. Ревелио. Блядь. А, вот эта херня. Левиосо. Ну, маловато, маловато. Я думала, что эта площадь побольше будет выглядеть. Она какая-то малипусенькая совсем. Блять, еще одна. О. Так. Где вторая? Где вторая? Непонятно, блядь. Может, здесь? Но здесь навряд ли. Если что, там было 5, пацаны. Если мы найдем. Ну вот я вижу, блядь, еще. Ну давай посмотрим, что тут. Блядь, этих загадок я ебала, короче. Серьезно.
Так, здесь будет, значит, 6. А это ящерка ебаная. Угу. А здесь... Десять минус сколько? Будет 7, блядь, а где он? Маска из психиатрической больницы? Серьезно? Мне дали еще напольное покрытие. Нахуя? Скажите, пожалуйста, зачем? Зачем вы мне это дали? Зачем мне напольное покрытие? Большая лестничья башня. Ревелио. А что там? Нифига. 57 злотых, хорошо. А, зал трофеев. Фига. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Ой, это хуйня. Да-да-да. Ларец для кубка огня находится в древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира 3 волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. В этой комнате находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начищают серебро и напоминают о ценности тяжелого ручного труда. Нифига. Награда за успехи в травологии. Это особая награда, принуждается учащиеся 7-го курса факультета Пуффендуи Мирабель Чеснок в знак признания ее выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагоры до бубонтюберов и прыгущих луковиц, превзошли все ожидания. Нихуя награда там. Revelio. Revelio. Ну, тут больше ничего нет. I've always said that travel broadens the mind. Тихо. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Короче, кентаврам не понравилась броня, вы посмотрите. О, блядь. Revelio. Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком слишком туп, чтобы понять, что доспехи-то уже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал
И с тех пор его никогда не видели. Бля. Золотые очки с глазами дракона. Лошара, ну. Взял, короче, подарил доспехи, блядь. Ревелио. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. А то, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи. И по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или в гневе. Ну, кстати, да. Чё, всё? Я дошла до конца лестницы? На. Так она не меняет направление, она реально просто спавнится, блядь. Не, нет ничего такого. Но обычная лестница, которая появляется. Нас обманули, Часть. А, вот. А, подожди, это... А что это здесь делает? Я же решил. Ну ладно. Нас обманули. Или эта лестница не та, не та? Вот здесь что-то есть. Ревелио. Вон там дальше что-то есть. Может, снизу? Опять звуковое сопровождение куда-то, блядь, исчезло. Нет, нам нужно вниз. Где два? Типа, одно мы нашли, а где второе? А, вот второе. How nice to see you, my young friend. Блядь. Ну, а второй там 5. Опять, подожди, это что? Это краб ебучий. Перчатки цвета леса с заклепками. И среднее покрытие для пола. Нахуя мне покрытие для пола, блядь? Господи, ну ёб твою мать. Что я с ним буду делать, блядь? Не, серьезно.
Я чуть не совсем вдупляю. Зачем мне ламинат, блядь? Мне дали ламинат. В чем ебучий прикол? Строить дом. Off on another adventure, are we? Ну, знаете ли. Revelio. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Ни хера себе. Фига. Так, 63 злотых. Revelio. Чтобы войти в гостиную Пуффендуя, необходимо постучать по второй бочке снизу, в середине второго ряда, в ритме произношения имени Пенелопы Пуффендуй. Неправильный стук приведет к тому, что вам будет отказано в доступе и вас обольют уксусом. Бля, нельзя? Блядь, нельзя войти. Или здесь надо постучать. Ну нету, короче, нигде взаимодействия. Прикольно. Страница руководства натюрморт с грушей. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в деревянную ручку, открывающую вход на кухню Хогвартса. А можно? Там что-то ржет. Да как ей пощекотать? Ну, короче, ручка не появляется. Revelio. Ладно, пошли. Пошли к профессору Фигу. Я не нашла только гостиной. Гостиной этих самых. Как его? Гриффиндорцев. Она же где-то здесь, блядь. Но я что-то ее не нахожу. Так мы не играем за Гриффиндор, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Слизерин? Нет. Мы играем за этих самых... За воронов, блядь. Revelio. Не. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Ебать, серьезно? Как ты вран. Ну вот да. Блядь, загрузка. Бля, я только проснулась, а уже ночь. В смысле? Фига, там ящерка ползает.
Может, еще не расцвело. Но, судя по всему, уже вечер, блядь. То есть мы весь день проебали на изучение Хогвартса тут. Нормально же. Там есть где-то квест сверху. Ждать. Чего? Ну давай подождем. Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Да, давай. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Okie-dokie. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Ну да, но на самом деле карта мародеров здесь нахуй не нужна. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Я тут... Ёб твою, а это, блядь, где? Подожди. Ну, вот это место мы знаем. А это, наверное, во внутреннем дворике, блядь. А эту картину мы тоже видели. Ну, короче, я поняла, где. Там где-то сундук есть, блядь. Мне надо к профессору заскочить. Подождите, блядь. Ох. Ну не прямо же сейчас этим заниматься. Ну идите нахер. Подожди. Ну такая карта небольшенькая. На самом деле. Это 19 век, да, типа до Гарри. Вообще, до. А что я сделаю здесь? Мне еще выше надо. Revelio. If only a new student were to help me with my sad predicament. Окей, давай, рассказывай. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Почему? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Звучит ужасно. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit,
It's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all Может, ты over the school. заслужила, алло. Это резонная мера, блядь. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Тебе не друзей, блядь? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Ну, я понимаю, почему тебя никто не любит. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Блядь, господи, какая зануда. Почему она из моего факультета, блядь? Шла бы она нахер. Вообще, блядь, бля. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Да, кстати, ага. Levioso. Так, подожди, а что здесь надо сделать? Revelio. Хотя слизерицам нравится думать, что это окно каким-то образом является данью уважения основателей факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг дерева, выползая изо рта легендарного зеленого человека. Лошары. И опять никто не танцует. Где-то здесь. Revelio. Но непонятно где. Непонятно, где этот ёбаный сундук. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Это мы. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Угу. Нормально, я на полу, короче, жду, блядь. Как бомжара. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes.
I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Так, нам нужно, короче, чтобы идти дальше, нам нужно выучить инсендио. Да, чё началось? Ну играем мы за Коктевран, какая разница? Вообще похуй, с какого факультета начинать, типа, ты все равно все, что ты делаешь, это там только ночуешь, а то навряд ли. Ты свою гостиную видишь один раз, ну 2 раза, блядь, за всю игру. По-моему, вообще никак не влияет, блядь. Но мне так кажется, опять же, типа, я хуй знает. Так, пошли, короче, к профессору Гекат, наверное. Или пойдем по побочным квестам. Ну, побочные квесты душные, блядь. Это залезь на Хогвартс, короче, на вершину и отыщи камни, блядь. Ну ладно, пойдем, блядь, по пути. Побочки так побочки, блядь. Чтобы мы к ним больше, блядь, не возвращались. На, подожди. If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. I'd better keep an eye on high places around the... There's the fountain. I'm getting closer. Revelio. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Чё, блядь, еще? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm just
I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Блять, этих замков по всему замку, я ебала, Surely блядь. you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Обязательно. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a нет, cabinet... блядь, я не хочу автоматически брать квест. Ну что за херня? Игра, блядь. Find, if anything. I've always said that travel broadens the mind. Блядь, тут тоже замок, значит, не сюда. Так, здесь еще замочек, пока нельзя туда. Привет. One up, one to go. Блядь. Мы здесь тоже были. О, дувакин. А мы вернулись прям в холл, да? Блядь. Нормас. I haven't been down to the boathouse since arriving in my first year. This stairwell looks promising. One up, one to go. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? А, вот он, да. Levioso! Accio! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма кого, блядь? А что это за ящик? А что это за ящик? Подожди. А что за ящик? Accio!
А на какой хуй он здесь нужен? Я не совсем понимаю, что нахера. Но пускай будет здесь, похуй. Бля, Артур там где-то наверху, да. Как ты думаешь, какая волшебная палочка у Рона Уизли? А? Yes. Сколько дюймов? I wish Hogwarts would teach us. Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map Гермиона led to a спросила. doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Какой противный голос, невозможно слушать. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Ага. Дождались. Ну, как сказать, так сказать. Найдите ключ в астрономической башне. Ну, пошли. У Рона 33 сантиметра, у Дамблдора, блядь, и Гермиона 35 сантиметров. Нихуя себе! Что как? Ну, пока хуй знает. Сайды говно пока что. Ну, в общем, хуй пойми. Ну, все красиво, типа деталей очень много. Оно реально очень детализировано, очень прикольно. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Но... И куда? И куда он делся, блядь? Куда делся ебучий ключ? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. There's the cabinet. How do I get this key in there? Ну это... Yes. Бля. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Так, а Нелли где? Где она там обитает?
Сейчас опять все в ночь превратится. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Да, я знаю, где находится наш сундук. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. О, I should see this бля. through and find the Ravenclaw house chest. Да, идем. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. This must be... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Отлично. Похуй. Можно похуй просто, блядь. Нет, 1016. Нахуя это превращать в задание, типа? Ну вы чё, блядь? Вы чё? О. Нет, блядь. Я ебашу за как-то врал. Off on another adventure, are we? Что? Где? Бля. Опять что-то дрожит, блядь. Revelio. Ну, наверное, может. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Так, надо бы поесть, You блядь, know where а to то я find за 6 me часов once you've нихуя не ела. finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. С иглы. Ну куда ты полетел, блядь? А. Тебе норм? I've always said that travel broadens the mind. Блядь. Revelio. Ой, здесь еще не была. Все прикольно.
Интересно. Ну, замок понятно. Так, тоже замок. Revelio. Levioso. Accio. Так, а мне нужно было туда. Окей, ладно, идем туда. Revelio. Там что-то пис выскочил. А если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для нелепых шуток. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! I'll get you for this. Понятно. Revelio. А, лесной шарф с плющом. Блять, серьезно? Кто-то жрет в туалете. Бля, я просто поражаюсь. Кто-то выращивает растения. Здесь можно жить, вы понимаете? И это девчачий туалет, бля. Господи. Revelio. Это волшебника Десмонда Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой, по какой причине никто не знает. Leave me alone, Peeves, or I'll call the Baron. Oh! Так, а это что за херня? Levioso. Accio. Пока непонятно, что с ним делать. Revelio. Хера дает. Варнаву вздрюченному сложно переплюнуть. Да. Very good. Оркестр. Now, artists, let us begin. Revelio.
Почему плясать нельзя? Может, потом в будущем можно будет, кто там знает. По поводу заклятий, кстати, да. Это весь набор, который нам предлагается. Но, как по мне, маловато, реально. Типа, у меня такое чувство, что Роулинг больше не пыталась что-то придумать или что-то развить, помимо того, что она уже сделала в книгах. Типа, книги-то я написала. То, что волшебники на протяжении 7 курсов изучают только... Сколько тут, блядь? 23 заклинания, ну, как бы, нормально, да? То есть, 7 курсов, 23 заклятия, блядь. Ну, или, не знаю, 5 курсов, 23 заклятия, раз уж мы поступили на 5-й курс. Как бы, и все. Ну, вот хуй знает. Мне кажется, что побольше бы сюда, блядь. Вот такой херни, которая была бы прикольная, типа. А то у нас, получается, мы учим одно заклинание в день, блядь. Омерзительные все 3? Да, вот они. Вот, пожалуйста. Империо, Круцио и Авада Кедавра. Оно все есть. То есть все, что вот было в фильмах, блядь. Вингардиум Левиосум, блядь, там. Трансфигурация. Что тут еще есть, блядь? Еще одна. Иванеска, блядь. Репара. Люмос. Вот эта хуйня потом появится. Инсендио. Ну, короче, ну они есть. Они все. Он Дефиндо. Экспелиармус. Бомбарда, блядь. А столбеней просто оно даже не учится. Оно здесь как контратака идет. Контратака. Да, контратака. Дисценда, блядь. Дипульса. Акцио. Ареста Моментум. Глациус. Левиосо. И трансформация опять же. Ну и как бы все. Люмус Максима? Не-не-не, это же это другое. Как оно там называлось? А, да, Экспекто Патроном. Вот его нет. Я типа хуй знает. Навряд ли мы в этой игре встретим дементоров, короче. Сейчас я пойду покурю, потом вернусь. Ну, просто что, мне кажется, либо это набор стандартного, который можно изучить, и потом их можно будет покупать, либо еще что-то. Либо хуй знает, как говорится. Пока непонятно. Вот. Может быть, дальше по игре будет видно, но пока что нихуя непонятно. То есть мы их получаем, оно как бы, понимаешь, что выполняешь какие-то сайды, типа, чтобы выучить, блядь, заклинание, тебе дается какое-то количество там, ну, заданий, например, да, то есть иди, блядь, листики споймай, иди, блядь, победи вон на дуэли пару раз. Потом ты возвращаешься, тебя учат заклинанию, потом ты идешь и выполнять основной квест. И вот так вот постоянно.
Не, на самом деле Блэк был директором Хогвартса, даже на ДТФ была статья. Он был самый непопулярный директор Хогвартса, короче. И там писалось, что типа даже Сириус Блэк говорил это Поттеру, блядь, когда он был у него дома. Так, ладно. Так, а мы что сюда зашли? А, уже ночь, я простояла до ночи. Да, я уже слышала. Lumos. Ебать. Угу. А как вы сюда зашли? Lumos. Полегче. Не понял. Revelio. Lumos. А мы здесь были. You can't imagine how inconvenient travel was. Да, нам надо мувнуться сейчас. Ага. Ну мы будем туда добираться, я ебала как долго. Flu powder. Attention, fellow artists. Revelio. На карте изображен Аргелшир, регион в Шотландии, где находятся Гебридские острова, родина Гебридского черного дракона. Круто. Lumos. Levioso. Надо ждать? Lumos. Но я не хочу ждать. Revelio. Некоторые студенты верят, что любой, кто завоевал доверие всех 4 тварей, может загадать желание этого колодца, будто рядом с Фестралом, Грифоном, Химерой и Гиппогрифом валят. Ебать, серьезно? Lumos. Бля, подожди, пусти. Пустите меня обратно. Привет. Revelio. Что, вход закрыт? Lumos. Шар в тонкую полоску. Тут закрыто. Ну, внушительно, внушительно. Ничего не хочу сказать.
Can I help you? Да. Так, мне только с тобой поговорить надо. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Да, давай. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да, давай. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Ля ты, короче, какая, блядь, ты посмотри. Accio. Lou, Protego. You're better than that. О! Confringo. Come on. Accio. Leviosa. There goes my way. I could never duel like that. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Раунд тренировки еще надо. Давай. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Бля, я Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Не жрите при мне. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Nicely done. Leviosa. That's it. Leviosa. Next time, perhaps. Leviosa. Accio. Excellent form. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Что еще там надо? Победите в 2 раундах. Понял. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Да, давай. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner?
Ну давай Себастьяна Yes, возьмем. Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Accio. Confringo. There goes my way. Levioso. Levioso. Give him what for! Confringo. Look! The winner. Accio. Stupefy. Levioso. Confringo. Accio. Don't shy away now. Lumos. Levioso. Is that all you've got? Luma. Accio. I'm the one! Accio. Accio. Levioso. Бля, тяжело нажимать, I и could два со never временем do становится. that. Но это прикольно. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Да ладно. Не Perhaps I should stick to potions. Лявы, короче, заносчивый пиздец, бабы. Они постоянно одну и ту же музыку играют. Им нормально там? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Разрабы Glad to hear новый it. трек, но может быть. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Good work. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to Нифига у incinerate него yourself. кулдаун нормальный такой.
Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Ну, определенно. Incendio! Блять, сундук что, еще выше? Уж куда уж выше? Ну погнали выше, ладно. Посмотрим. Тут нет нихуя. Значит, еще. Блять, ну. Все. Revelio. Ну он там, но там замок. Ну, типа, что ты мне постоянно его показываешь? Опять его нет. Блядь, где профессор? Revelio. Incendio. Кстати, да, что там по этому самому? По снаряжению. Мы же понабирали хуйни всякой. Какие-то перчатки непонятные, которые надо продать. Это тоже надо продать. Походу, без вообще этой хуйни лучше. Они ж, в принципе, ничего не дают, блядь. Они просто есть, и все. Ну, кусок деревяшки вообще пиздато смотрится. Так, сохранить. Сейчас пару дней пройдет, и если выкатят паки, то я буду орать. В смысле? Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand.
You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. Там сейчас всякие That модники, said, блядь. I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Что началось-то? That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Поговорите с Себастьяном. Блядь, чел, ты не хочешь просто учиться, например, нет? Конечно, нет. Зачем? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Ой, блядь, не одобряю я это говно. Привет, Себастьян. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt, but a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Так, либо где-то Себастьян нас наебёт, либо его исключат нахуй. Хороший пацан был. Ча, надо пойти покурить. И сохраниться, наверное. К успеху шел. Да. Бля, мне не очень нравится, как выглядит это чай чёче. Смотрите, что есть. Есть маска. Есть еще такая маска. Бля, ну мне мои очки прикалывают типа больше. Ковид не пройдет, да. Бля, я, кстати, забыла получать награды из этого самого. Из Collectibles, блядь. Ща надо получить будет.
Так, а это что? Внешний вид, снаряжение, комплект одежды с символом факультета. Блять. Легендарная накидка. Счастливые перчатки лепрекона. Нихуя. Мы еще это не получили. Это не получили. Это не получили. А это надо получить. Вот это не получили. Вот это не получили. Итого. А, это, наверное, типа внешний вид мы, короче, должны были получить. Что тут такое? Нормально. Ай, боже мой. Какой ужас. Надо будет продать шмот. Определенно. Да, сохранится. И я пойду сейчас покурю. Блять, кто-то жарит лук, короче, снизу. Я чувствую это говно. Че, я вернусь. Но пока что игрушка на семерочку, я бы сказала. Пока что на семерочку. Но слишком много лута, блядь. Не успеваешь его собирать, блядь. Серьезно. И хочется бы по квестам пройти, да заклинания изучить, а тут лут, сука. Вот он отвлекает, конечно. Ну а так семерок. Семерок норм.
лута много не бывает. Не, ну здесь как-то жесткий лут, блядь, он жесткий. Ты просто идешь по Хогвартсу и натыкаешься на него, блядь, на сундуки, на какие-то математические загадки для учеников 2 класса. Вот это вот, короче. Потом ты такой идешь, блядь, ключ, и за ним надо, блядь, бежать, чтобы посмотреть, в какую щелку он влазит, блядь. Ну, хуй знает. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Давай попробую. Quietly now. I shall pretend I cannot see you. Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. How to find that book.
Ghost, don't let her see you. Блядь, чел, ты мешаешь мне пройти. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But Revelio. I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're on. Which is what, precisely? Так, заколдованные книги. С этими книгами лучше не связываться не только из-за склонности сказать из рук, сколько потому что их содержание представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Ля, лапа. Levioso! Revelio. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Oh, now go. Good luck in your search. Типичный слизерин. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Revelio. Как узко, блядь. Чё ж такой узкий-то проход? Ну пизда, да, Себастину, все, блядь. Мы больше его не увидим. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room.
That's it. Lumos. Так, сейчас у меня опять сейчас шмоток не будет, блядь. Из 20, думаешь, норм? Перчатки с шахматным рисунком. Where might this lead? Давайте сохранимся сначала. Lumos. Отлично, как туда попасть, блядь? Levioso. Accio. Да блядь. Ёб твою мать. Not surprising. Cards at the ready. Levioso. Lumos. Нормально. Revelio. Levioso. Protego. Levioso. Пошел нахуй. Там сундук. Дашь пройти? Походу нет. А, блядь! This must be the way forward, but to where? Revelio.
Nearly there. Best keep my wits about me. Так, 57. Серебряные очки с 4 линзами. Это, блядь, как? Подожди. Перчаточки я знаю, что мы подняли. О, нормальные перчатки, кстати. Легендарные, блядь. Бля, пацаны. Levioso! 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 Accio! О, откуда ты сверху? О, бля! Да, бля, хорош! О, блядь, что началось? Блядь, да подожди ты, ёб твою. Да я не успеваю прожимать. Protego! О. Я мне сейчас забыл здесь. Lose. Да. Stupefy. Levioso. А, нет, ты все равно опять на тоненького. What the fuck? It is a book after all. Мы сейчас ему на елду прям прыгаем. Ну, бля. Хилок 0, хп нет. Как всегда. Как всегда. В каждой игре такая херня случается. Сначала у тебя 10 хилок, потом под конец, блядь, просто на тоненького выживаем, блядь. И независимо от уровня сложности, причем вообще похуй. Так, кинчик начался, блядь. Да, тираморферы.
You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select Я угадаю, потом это, короче, бабища. As such, we ask that you not speak to anyone about what we've discussed here today. Или устроила уже. У нее какое-то странное лицо. Такое хитрое, знаете, нелицеприятное лицо. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Ненавижу библиотекарши, блядь. Они все конченые. There was nobody else. I came alone. Ля, Себастьян своих не сдает, смотри. Мужик, мужик, что надо. What will your uncle say? Бля, библиотекарши. Библиотекарши. Это просто ад какой-то. Блядь. Кстати, ключ от запретной секции-то у меня. А, я могу туда просто попасть теперь. Или не могу? Походу просто могу. Да, просто могу. А, нельзя замочек. Нормально. Ну ладно.
Бля, они что, и ночью играют-то? Книги и невзгоды. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Какой у меня симпатичный мальчик все-таки I получился. wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Когда он мне говорит. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Читать почту. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Круто, спасибо. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Я не очень хочу партнера женщину, блядь. Под названием Нижний Хоксфилд. Хорошо. Хочу прямо сейчас. Не хочу прямо сейчас. Я не хочу прямо сейчас. Я не хочу. Блять. Чё началось-то?
Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Охуенно. Сразу набросились все. А можно по очереди, пожалуйста? О, блядь. Так, что? Нет. Ну, пошли сначала это выполним. Только надо... Блядь, а где карта? Ебучая. Нет, не то. По-моему, вот этот. Да, вот это. Себастьян опять не очень разговаривает. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. Что за If баги, you open a блядь? cabinet, I'd love to know what you find, Пацан, if съеби anything. отсюда. Ай, бля. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. Good one! Accio. Incendio. Nicely done. Accio. Incendio. Levioso. Куда ты поехал? Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Так. Кувырки теперь, бля. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all.
Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. У меня зелий, кстати, нет, я сейчас подохну. We can make this a real victory. That's the spirit. Ни одного слизеринца нету, заметьте. Accio. Levioso. Lumos. Levioso. Incendio. I have the winner. Accio. Come on. Incendio. Incendio. Fringo. Take. Fringo. Incendio. Levioso. Don't shy away. Accio. Incendio. Incendio. Find the one. Incendio. Levioso. Incendio. Protego. Incendio. Levioso. Incendio. Accio. Как-то победила опять тоненько. What a victory! You've won the tournament! А большая честь. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Lost to a new student? I didn't see that coming. Ну нахуй. Так, теперь что? Блядь, я, короче... Как мне вот теперь уклоняться от врагов, используя кувырки? Надо же как-то это делать, блядь. А это не засчитывается, сука. Shame it's over. I was just getting started. Ну где мне взять врагов теперь? Вообще типа непонятно, как бы где взять врагов, если их нет, бля. Пиши на травологию. Плащ поправь, блядь. А это еще что такое? Что ты такое? Incendio. Куда вы, блядь, только не прячетесь? Rebellion.
Revelio. Revelio. Дерево в теплице. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столь же глубока и запутана, сколько подземелья самой школы. Напоминает в Скайриме дерево. Там есть такое интересное. Revelio. О, замочек. Revelio. Дорогая профессор Чесноу, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что маглы обожают эти душистые ягоды. Чтобы вы не выращивали, все получается отменного качества. От горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора вас души не чает, уверена, как и прочие ученики. С наилучшими пожеланиями, Элеонора Эверли. Revelio. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake И right опять at же, ease. блядь, Роулинг ничего нового не придумала. Reparo! I'm very
sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting Dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Your weeds possess their own rugged form of beauty. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. А где это, блядь? А, это другое. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Keep at it. A garden requires patience. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Ладно. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Атакуйте манекен с помощью китайской жующей капусты? Блять, как? А как? Нажмите L1 и R. Подожди, что? Подожди. А как? Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy.
I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. А куда делся качан капусты? Revelio. Сливы цепелины. Это похоже на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Понятно. Off on another adventure, are we? And that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clark. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Нормально так растет. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as Revelio. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, теперь чё? Идем зелье варить, бля. Shouldn't there be auras or someone from the Ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he do. Самогонку захуярим. Ну да, да. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients.
Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Professor Sharp said that Wiggenweld potion... My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Это тот самый Гаррет, короче, который, ну, вхерачивает все зелья, да? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Нет. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Нет. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Keep your potion stations organized and create clutter. Мех дворняги! В последнее время возле магазина Гормина Бэнкс наблюдается нездоровое оживление на неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительные видосвертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдений, вы знаете их. Вы входите в их число, ожидайте указаний. Так это эти, да? Так, сундук. Кельтская накидка? Бля. Prepared witch or wizard always has a few. Should you chop the Didney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate. Revelio. Один золотой. Так, что надо? Вот это, да? And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Dragon Tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Феликс, мы можем его сварить. Ну-ка.
Ну-ка. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Спасибо. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ну, маловато зелий, конечно, можно сварить, блядь. Это тебе не... Конечно, не Poison Craft, блядь. Не плов заебашит, да, с иглы. That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Thought for certain you'd have helped. I'm glad I avoided trouble. Sharp certainly seemed upset with you. His bark's worse than his bite. I think deep down he respects my artistic spirit. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Не надо. Я бы не хотела, если честно. Так, чё у нас? Блять, где найти врагов? Revelio. Где что, блядь, получил? А, вот, блядь. Тогда и собрать. Не дает, ты посмотри. Мракоборцы... Значок мракоборца профессора Шарпа. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно от темной магии. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Нормально. Revelio. Так. Тут у нас замок. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Ага. Ключ. Ага. Так, нам надо встретиться с женщиной. Now, was it you can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Чё происходит, блядь? Все говорят одновременно. Я в душе не ебу, куда он улетел.
Нормально. Revelio. Что это такое, блядь? Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля, посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». И тролль, короче, ёбнул ему. Блядь. Ну нехуй в музыкальные стулья с троллями играть. Что я могу сказать? Нормально, нормально. Revelio. 500 метров чапать, блядь. Лужайка для полета. Блядь, ща, подождите, зайду за новым контроллером. Думаю, раз мы туда идем, может мы там встретим врагов, блядь, и от них, короче, поворачиваемся. Потому что, ну, как бы, нету воротов, нету прогресса, блядь. Я вот вообще не понимаю этой логики. Увернись 10 раз, иначе не получишь новое заклинание. Все, блядь, не пойдешь по сюжету. В чем ебучий прикол? Короче, купил такой игру за 10к, а там, увернись 10 раз, блядь, или иди нахуй. Такой, заебись. Revelio. Что за домики? Кабинет по изучению тварей. Да? Бля, на метелке, конечно, был бы пизже. Но что поделать? Ну-ка, идите сюда. Revelio. Ну, нормальный такой вид. Мне кажется, бля, это херня, короче, снаружи больше, чем внутри по какой-то причине. Хотя, может, мне кажется. Ну, дом Хагрида, но не Хагрида. Вот оно чё. Revelio. Чей ты дом? Непонятно.
Инструменты смотрителя. Можно было предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. Козочка, привет. Пока, козочка. Revelio. It is good to see you, my friend. Нифига. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? Ну, офига. Ah, yes, a wonderful choice. I'll have no trouble selling this. Thank you. Hope to see you again sometime. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Интересно, кто здесь живет? Revelio. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. А,
Может быть опасно, Rookwood and блядь. Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Сейчас мы будем уворачиваться. What is it? Now, this has become personal. Put me back down, right now! I'll watch the light go out of your eyes. Нифига там. Oh, I'm gonna take that and hold them up. I'm not going anywhere with you. You take this student over my dead money. Oh, you're in a heap of... Tell Rookwood to find me himself. Potato! Is that the best you've got? Whoa! First, did ya? Head in the clouds, this one. Пошла нахуй. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. Rebellion. So close to Hogwarts. А это что такое, блядь? Incendio. Нет. Levioso. Нет. Accio. Слишком рано? Lumos. Нет. Может что-нибудь такое, типа? Reparo. Нет. Я тогда хуй знать, что это такое. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts.
Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Невероятно. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as swell on the ground. Each Revelio has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these paths. Lumos. Levioso. Accio. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Incendio. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed, I shall return to the safety of my notes and books.
some assistance? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Мне не очень нравятся подводные приключения. I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you understood my plight, you'd change your mind. Perhaps. What precisely do you need to retrieve and why? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Далеко плыть, бля, понимаешь, женщина? Как бы там Гринделоу еще, блядь, где-то валяется, или что это? Или что? А не, это просто хуйня. Don't do that. You could hurt someone. Да, тебя. Ну, поплыли, бля. Но плыть далеко, пиздец. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Стильный школьный плащ нашли.
Нормас, чё? Но не дают посмотреть, что под водой. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Find the dive too terribly difficult. А вынырнуть как? Нырнуть нырнули. Теперь вы все мокрые. Ночью. Бля, баба, если я заболею, бля. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Ну так просто не отдам. I did, but it wasn't easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. То есть два царика нам не дала. Понятно. Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Aww. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Бля, 500 метров до лагеря гоблинов. А не хотите вы пойти в жопу? Бля. Не, пацаны.
Так, кстати, а что по заданию? Я там выполнила? Нет. 6 из 10. 6. Ну где я вам врагов найду, ну? Господи. Да что еще? Я же все посмотрела. А, нет, вот это не посмотрела. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. This looks intriguing. Да, надо вернуться обратно, короче. Чё? Так, Скайрим. Прыгаем по горам. What do you have in store for me this time? Accio! Levioso! Нет. Accio! Тебе надо наверх, походу, закатить, да? Levioso! Accio! Ну нет и нет, блядь.
Off on another adventure, are we? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts, always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand-maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Понятно. Ага. Rebellion.
Блядь, ненавижу клоунов. Мыло из жабьей икры. Любого, кто попытается помыться этим куском мыла, ждет сюрприз. При погружении в воду прямо из пены начинает вылупляться когорта извивающихся головастиков. Бля. Revelio. Навозная бомба — это излюбленное изобретение всех шутников, которое издает неприятный запах, заставляя всех, кто находится вблизости, спешно эвакуироваться. Угу. Ау! Что это было? Да, еще одна. А можно еще одну? А, понятно. Любопытно. Revelio. Так, нам в совятню. О, это что туда? Кто разрешил, у меня вопрос к игре, кто разрешил школьнику, блядь, бегать ночами, короче, по Хоксмиту, блядь, и так далее и тому подобное. Не совсем понятно. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Revelio. I recognize those handles.
Совы Хогвартса. Сов, принадлежащих школе и ученикам, можно найти в совятне Хогвартса. Рекомендуется внимательнее смотреть под ноги, чтобы не наступить в совиный помет и не раздавить отрыгнутый скелет какой-нибудь мышки. Понятно. Charm should do the trick. Accio! No statues here. I'd best keep looking. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Revelio. Accio. Nothing. I'll take that, thank you. Accio. Revelio. Accio. No statues here. Here's a welcome surprise. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Accio. This'll do nicely. I'd best keep looking. Nothing. Revelio. Accio. No statues here. I'd best keep looking. Revelio. Accio. I'll take that, thank you. Accio. Nothing. No statues here. Нет, подавись обратно, блядь. Accio. Levioso. Еще одна карта сокровищ, блядь. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Accio. What's happening? На ключе так зачем? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom.
Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Наманан. Классно, спасибо, что ты сказал. Но это для меня как шоу-стоппер, блядь. Мне нужно еще увернуться 4 раза от врага. 4 раза, блядь. Абузиная палочка выйдет погулять. А абузиной палочки нет в этой игре, понимаешь? Тут что, мои страницы летают? А, нет. Прикинь, кто-то, короче, чтобы пойти дальше по квестам, мне нужно кувыркнуться 10 раз. Я кувыркнулась только 6. А 4 не могу, потому что нет врагов, блядь. Ну, то бишь, заебись игра, да? Собрать 10 камней, блядь. Сварить, блядь, 3 зелья, нахуй. Лавли. Revelio. Некоторые думали, что ты... Ой, ёб твою мать. Понятно. Как бы вопросов больше не задаю, да. Собираем камни. Ща, блядь. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to include
Watch the tile under your feet. You'll set off something foul. А, кстати, да. Ща. $500 шекелей. I wonder if you might be able to help me with a small, You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Ага, спасибо. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Конечно, есть. Только сначала нужно, блядь, 10 раз кувыркнуться, нахуй. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ну пошли, ладно. Hidden herbology corridor. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ну, блядь, еще одна хуетень. Incendio! Beatrice Queen. Так потому что квесты есть хуета. Блядь, ну не забывай, что это, короче, это же игра не до 30-летних, блядь, мужей и женщин, а для фанатов. Понимаешь, да? Блядь, нет, не то. Сколько лет фанатам? 10. Ну, примерно. Да. Ля, какой дракон. Шевелится, блядь.
Видал. Accio. Revelio. Так, что это? Ипопаточники. Ипопаточники — это волшебные летающие насекомые, производящие патоку, которые при употреблении в пищу вызывают меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное влияние на мед внутри их. Понятно? Ипопаточники. Так, стопэ. Ты фанат, и как фанат заявляешь, что квест хуета, да? Ну, бля. А что здесь? Revelio. Это же ни хера нет. Наверное, еще ниже, наверное. О. Ладно, прыгать мы не хотим, пойдем ниже. Incendio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. Lumos. Блять, а что здесь? Incendio. Да зажгись, блядь. Окей. Lumos. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Lumos. Ну не зажглось, блядь. Incendio. Lumos. Incendio. А, больно, блядь. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Да куда ж ты, блядь? Lumos. Да, и персонаж прыгает, как бы это уже... Это уже классно. Lumos.
Incendio! Revelio. Accio. Incendio. Lumos. Revelio. Господи, очки, блядь, я понял, спасибо. Где мой горшок, блядь? Сука. Revelio. Куда дели мой горшок с моими растениями? Ну, он явно не здесь. Ладно, а если выше пойти? Блядь. Его там, походу, нет. Ну ладно. Двери загружаются. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да, я помню, что здесь есть сайд-квест, но что ты начинаешь? Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. И все, и типа, и мне теперь надо идти, где, блядь, кувыркаться, потому что, ну, бля, вот, если я не выучу заклинание, все пизда. Ну, просто пизда. Я чисто теоретически знаю, где еще можно это сделать. Вот здесь, например. Отправиться в лагерь гоблинов, бля. Ну, пойдем в лагерь гоблинов, хуй с вами.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. часов. Да, нужно всего лишь 4 раза кувыркнуться. И не сдохнуть при этом. There was a rumor that it came up from the barrel. Веселые ребята. Тысячу. Сейчас загрузка. Так. Надо подумать, откуда можно портануться, короче. Туда поближе. Отсюда можно портануться и дальше пешком пойти. Давай. Конечно, было бы намного проще, будь метла. Not sure how I'd fare in a little place like this. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have... After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Деньги по дороге валяются, нихуя. Целых 17 злотых, нифига себе. Revelio. Еврейский черный дракон. Это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. А большая группа чешуя, принадлежащая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бигла, которую он хранит в своем тайном убежище. Нормально такая, нормальный скелет. Шипастый плевун 17-го левела. Ёб твою мать! А можно ты вернулся? Levioso! Protego! Где-то пауков 2. 8 legs is simply too many. А мы ковыркнулись там, нет? Подожди. Все еще 6 раз. Все еще 6 раз, блядь. Да ладно. Что за пиздец? Привет. I know a Merlin trial when I see one. А это что такое? С чем его едят? Так, подожди. Волк. Дворняга 17-го левела.
Нифига там они боют. Что стоять? Yes. Есть! Я повернулась! Leviosa. Да, мне еще нужно пару раз. Мана. Где еще? А, вот. That's that. Settled. Чтобы легу, я хуй знаю. Что там надо сделать? Бля, ладно, если бы я здесь телепорт еще, короче, был. Но даже телепорта нет. Да за что? Но за то, что мы кувыркнулись 10 раз, нам сейчас дадут экспелиармус, короче. Past the ruins. I'm on the right track. Stupefy. Levioso. Lumos. Lumos. Protego. Incendio. Levioso. Incendio. 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 Accio. Levioso. Incendio. Incendio.
Incendio! Protego! Stupefy! There's a victory that came none too soon. Ugh. Revelio! These rocks have seen better days. Incendio! Revelio! Revelio! А, так испытание Мерлина, что ли? Тебе ячейки, блядь, заполняет? Это, блядь, что такое? Акио! Accio! Сколько у вас уже время? Часов 9, наверное, да? 10. An encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Incendio! Levioso! I know what that means. Protego! Stupefy! Many of you are there. How nice of you to stop by. Incendio! You are terribly out there. Surely it's pity. Not right. Levioso! Whoa! Incendio! Levioso! Accio! Easily done. Incendio! Accio! Levioso! You won't get away with that. Levioso! A miss! Ooh, this shouldn't take long. Нормально. А! Маленько, блядь. Incendio!
believe they can give up! You won't get away with that. I feel as though you're not even trying. Could it be? Подожди, а спустись вниз. Спустись вниз. Чел. Accio! Not your best move. Incendio! Где еще один? Up for a bit of dying, are we? You don't believe you can defeat me, do you? Incendio! Levioso! Чел, ну бля. Давай, мы сейчас застрянем, короче, здесь. Блять, мы реально застряли. А, нет, не застряли. Где тут ебан? А, да, блядь, ну съебись ты нахер отсюда, блядь. Как главное стоит, типа, я, блядь, не при делах вообще. Под стол спряталась, короче, и сидит. Да я бы с удовольствием, да я не могу допрыгнуть до тебя. Чел, ну мы друг друга будем месить месяцами просто. Выходи. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Revelio. Бля, понадавали хуйни всякой, блядь, ты посмотри. Revelio. What do you have in store for me this time? Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Да как они могут быть Блядь. Ебучая проблема инвентаря.
Не-не-не, уничтожать не будем. Но это можно. Revelio. Бля. А это что такое? Какие-то камни непонятные. Revelio. А, там, наверное, мячики надо бросать. Так, теперь можно протонуться, наверное, да? It's like a place right out of a storybook. If you're here for my wares, I'm afraid... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Без проблем. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Да не за что. How nice to see you, my young friend. Блять. Так, теперь можно вернуться. Так, постойте, музычку послушайте, я пойду покурю. Что мне делает эта шляпа, блядь?
Revelio. Так, что там дальше? Ты еще все ждешь свои... О, блядь, она ждет свои камни ебучие еще. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Как интересно. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. А теперь давайте мотанем время. Как мотануть? Ёб твою мать. R3, блядь. Зажав R3. Так я зажимаю. А, используя карту и зажав R3. Ох. Мы спим на полу просто, блядь. Познавательный урок, спасибо. I hope you were able to take care of everything I had asked. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here. Ага. Так, а где оно теперь, блядь? Вот оно. Да сюда. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Ничего себе. Чё так долго? Still at it, I see. Levioso!
Leviosa. Incendio. You can't imagine how inconvenient. Так, а теперь куда? А теперь мы валим... Подожди. Нам надо продавать хуйни. Вот это вот. Вот это вот все, блядь. Надо продать к хуям собачьим. Блядь. Что за урод? Before I invented flu powder. Так, подожди. Hogsmeade, here I come. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second Please, pair? come in. I hate these Let socks. me know if you need help That finding price can't anything. be passed up. Be thankful you have I'd socks. rather have no socks than be dancing like this. You're not dancing, you're exercising. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. See? And you said the charm's come out in the wash, but it hasn't. Someone so dramatic, just like your father. Anyone would think you had an affliction. Has he been cursed? Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some When normal you pay ones? for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause us. Papa, can we really wash charms out of things? Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her knut. Что-то за 500. Подожди, а что это? Я думаю, что мы найдем I типа suspect you have a еще sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. наверное. Ну, должны ж найти, по идее. Зачем танцуешь? С тобой все нормально?
Чел. Ясно, понятно. Так. Мне надо вот сюда. О, можно сюдой. Ну давай. Через запретный лес. Off on another adventure, are we? Что? Кто там уж? Бля. Incendio. Levioso. Incendio. Он застрял. Так, 22 чирика. Revelio. Ой, дворняга. Ну, дворняга догонит. Ну, дворняга, блядь. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Шумно. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Бля, серьезно, Shall ты we? будешь контру играть, я сяду, и тебя буду что-то собирать, блядь. Aside from the bird bath, Я очень anything else шумно I буду should look собирать. for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird Бля, ну bath. серьезно. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Lumos.
Incendio. Levioso. Что с этой музыкой? Incendio. На одних тусах. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Incendio. Levioso. А я не могу. Подтянись, ёбаный. Ой, дворняга, подтягивай. Stupid. What? Levioso. I'm scared of heights. Да, блядь! Меня убили. Убили. Да как так-то? Бля, эта музыка просто вырубает меня, конечно. How nice to see you, my young friend. Подожди, я умер, Nothing to а do now враги? but keep going. Incendio. А враги, походу, тоже. Занятно. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Мой муж что-то крушит опять. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Lumos. There it is. Just as Jackdaw described. Revelio. Должен же быть какой-то там пароль взаимодействовать, я не знаю. Lumos. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Incendio. Да нет. А. Интрамурос. А как прошептать? Revelio.
Revelio. А, вот, блядь. Intramuros. Over here. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Protego. Leviosa. Incendio. I will make Expelliarmus. I won't rest. Incendio. Leviosa. Accio. Protego. Incendio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Ебучие гоблины. Ты же не будешь скидывать Авада Кедавру? I wonder how big this place is. Хуй знает. Мне в котел поставить, да сейчас зелье сварить, знаешь. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Так, отсюда за где-то бар. Impressive. That must be where all this leads. А как можно вообще проскипать Авада Кедавру, бля? Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Levioso! Protego! Incendio! Там сундук. А тут руки, блядь. А. I wonder if I can move that platform somehow. Incendio! Expelliarmus! Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio!
тебе дают выбор, ну хз. А что, кто-то не учил? Было бы весьма странно. Ну выучить ты можешь, но тебе же не обязательно, короче. Incendio. Expelliarmus. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Not my fault you're a deadly great spider. Revelio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Нет. Ну не работает, так не работает. Блин, могу сделать. Отвратительно. Отвратительно. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Revelio. Incendio. Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio.
untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio! Так, я же здесь была. Ну, была же. Да, была. Угу. Так, а куда я дела платформу, блядь? А мне нужно туда как-то попасть. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. Yes, These can't be what the head of the giant. Levioso! Potato! Stupefied! Incendio! Levioso! Accio! Cursed fiends. Ёб твою! Protego! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Incendio! Stupefied! Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Revelio. I need to look around for the symbol. Я бы сохранилась, подожди. Твой память, что еще там впереди, блядь? I must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Ну, хуйни какие-то. Стоят там такие, сторожат, блядь. Очень There's Jackdaw подозрительно. looking dead as ever. What happened here? Ну, нам Might it пизда. happen again? Нам пизда. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Я говорю. Expelliarmus! А! Тебе
Levioso. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Expelliarmus will disarm you brutes. Expelliarmus. Accio. Чел, я типа свой, понимаешь? Expelliarmus. Expelliarmus. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso. Protego. Expelliarmus. Incendio. Спасибо. But that's unnerving. What's happening? Revelio. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Хрен пойми. Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Открывай. What is this place? Никто не знает. Так, блядь. Revelio. Не надо. Какая-то хуйня, похожая на арену. Мне не нравится. Давайте сохранимся. Еще опять ебака вылезет, бля. Can it be? Картины, блядь. Здравствуй. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book
on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. А пока что, пошел ты нахуй. Так, нам открылись таланты. Вот, есть темное искусство, короче. Ну, бля. Так, есть заклинания. Враги, которые находятся под действием заклинаний трансформации, превращаются в взрывоопасные предметы. Нихуя. Так, это что? При нанесении урона одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. То я ебу, какие из них прокляты. Заклинание остолбенения оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Заклятие Экспелиармус оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Понятно, короче. А здесь что у нас сначала есть? Инсендио создает... О, кольцо пламени, вот это пиздец. Находящийся рядом с целью, которую притягивается с помощью акции, тоже притягивается. А, то есть если я притягиваю одного, притягивает 3. Враги рядом с целью, когда находятся под действием левиоса, тоже начинают левитировать. Интересно. Ключевые. А что здесь? Добавлен новый комплект заклинаний. Воу. Фига. То есть можно переключаться. Это классно. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие врага. На. Нифига. Короче, прожимаешь кнопку уклонения и такой муваешься, блядь. Усиливает эффект исцеления при использовании рябинового отвара. Ну это классно, кстати, билка. Бля, я этот навык должна была получить на уровне 5. Подожди, а почему я уровень 17, когда должна уровень 5 быть? Скрытность. Угу. Использовать бег можно. Понятно. А у меня их целых 13, блядь. А почему? Я не понимаю.
Сначала не качала, нет, они мне открылись только сейчас. Я как бы хз. Они мне сейчас открылись, я их сейчас и качаю, блядь. Понимаешь? Я просто проебываюсь. Ну, блядь, да. Все потратил. Трата таланта. В смысле? Я что, потратила талант? I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Потому что нам нужна старик. I've always said that travel. Так, а я где, блядь? Ну, а я в Хогвартсе неожиданно оказалась. Нормас. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Что там еще ночку талантов подвезли? Ну давай. Куда его запихать? Сейчас запихую. Не, мне пока не надо... Подожди, дополнительный я же брала, дополнительный, типа... Или не брала? Бля, не брала. Теперь есть, хорошо. Пускай будет. Хотя это что такое? Неизвестный предмет для спины. Шерстяная накидка с начесом. Окей. Намаз. Где тут стандартная мантия, брат?
to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Хорошо, сейчас приду. Как только, так сразу, понимаете? Сначала надо выйти отсюда каким-то образом. Отправляйтесь на урок полетов на метлах. Все, нам разблокировали наконец-то метлы. Можем теперь летать. Еще один ключ. Куда? Бля. Revelio. One up, one to go. Ящик, что ты здесь делаешь? Вообще непонятно. О, это моя страница, кстати. Что не так? Чё она ревет? А, ты что-то пропала. Бля. Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! Надо себе купить нормальный. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off.
If you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Wish I had my own broom. The brooms are school property. This'll take I some want getting them used returned to. in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? А что надо делать? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! Oh, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. That wasn't too bad. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Нет. Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. Да нет, не хочу. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as... Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Я тут уже пешком походил. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed cars. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect.
But, Professor... Enough! Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Начало, я говорила, что не надо, не надо. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Досадно, что мы попали. Perhaps, but we did Я get in пешком trouble уже все when Kagawa посмотрела, hold it блядь. against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Раздобудьте фокусирующее зелье. Блядь, ну его приготовить бы. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Себастьян, конечно, затейник писец. Так, подожди, я хочу зелье сварить, бля, подождите. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Так это не тот кабинет. Off on another adventure, are we? Больничное крыло я так и не дошла, кстати, до сих пор. А, вон оно там где-то. А, вот класс зельеварения. Нам туда. Блядь, не. Ну и где он, бля? Oh, there was something else too. No.
можно купить в магазине. А Максима тоже можно купить. Пошли, короче, сходим в Хогсмит. Так, магазин одежды. Требуется доставка, что? Уже не требуется? Ну ладно. Лесные, летные испытания. Да нет. Ну так покорми, возьми, ты видишь, что я занят. Чая покормлю собаку. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. What can I do for you today? 1200 стоит рецепт. А фокусирующее зелье 500. А рецепт? 1200, блядь. Ладно, я надеюсь, оно того стоит, блядь. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge.
It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Давай. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Так, а теперь надо зайти метлу купить. Так, подожди. What we're seeing now is an omen, no mistake. What's wrong with this blasted thing? Damn wand! Are you not listening to me? We've got our wands and potions, but the creatures, they've got something more. Somehow they just know. Непонятно. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Да нормально, метла за 600. Тлеющий порыв. Идеальная метла для тех, у кого вспыльчивый характер. Метла Хогвартса, короче. Заколдованная метла, которая демонстрирует вашу привязанность к родному факультету. Метла Лунный Свет. Из ясеня. Очень искусно. Невероятная устойчивость. Прядь ветра. Стильная метла с ярким элементом. В буквальном смысле. И тисовый ткач. Удобная и быстрая метла с уникальным плетеным дизайном. Просмотр метлы. Фига. Нифига себе. Метла с седлом, бля. Прям с поджопником. Нормально, нормально. That item is of the highest quality. Ай, блин. Чё купить, блядь? That item is of the highest quality. Вот это самое нормальное. Но у нее тут есть эти самые кармашки. А можно обычное, короче, самое? That item is of the highest quality. Метла с поджопником, блядь. Ай, блин. That item is of the highest quality. Может, тут такую вот. Норм метелка, короче. Просто тисовый ткач. Жесткая, блядь. 13 дюймов. С разнообразной хуйней. Да, давай. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by.
Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Нет, мне не интересно вот это все. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. Почему нельзя If I'm отказаться? right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Нет. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Just because you know Luma. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Да. Подожди, что? О! Не могу сказать, что офигенно быстрая перемещалка. Но сойдет. Очень удобно. Странное место, что за оно?
are expensive, you know. Thank you. Enjoy the show. I could go on tour. Wonder who lives here. That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Зачем вы их купили? Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Мне бы не хотелось, блядь. I'd rather not, but if you insist, so be it. I do insist. Так я же... It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. Пиявочный сок? О. И это я все куплю. Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. Книга с рецептами зелий. Нормас. Seems a pleasant enough little place. С иглы. Revelio. Revelio. Ульи. Жителям волшебного мира нужен мед для чая так же сильно, как и магам. Понял.
Revelio. Корень имбиря. Трактирщик в Кинбридже всегда держит под рукой запас корня имбиря, чтобы отбить тошноту у своих клиентов и тем самым заставить их поглощать хоть немного больше выпивки. Нормально. You can't imagine. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Накренившийся дом. Местные жители его называют накренившийся из-за странного угла, под которым он стоит. Обычно оббитый корнями нависающего дерева. Нормально. Revelio. If things keep going as they are, Hogsmeade, here I come. Hello there. In the market for potions, are we? I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Ну ладно. Денег хоть не дал? А, дал 300 за доставку. Намаз. Ладно, пошли, короче, сюда. А, нет, сначала надо с Уизли, короче, зафигариться там. Да.
handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Duncan owes his reputation to you. You wouldn't catch me keeping one. Why not? Leviosa! Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Whoa. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. И давайте как-нибудь... Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Lumos. Where in Merlin's name is that elf?
My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Lumos. Accio. Lumos. Accio.